Okay, shall we start? Because they will join. We'll start the session, and then I think we have some time. We can get some time to introduce and all this. Okay, good evening to all of you. And I'm Dr. Saman Wali Singh, Vice President of Peradeniya Medical School Alumni Association, PeMSAA. So, on behalf of the President, Professor Kudagamana, and the committee, so I would like to welcome all of you to this very important, timely workshop on personal financial planning and online freelancing opportunities. Especially, I should welcome the speakers tonight, two speakers tonight, Ms. Ganga Fernando and Mr. Dilshan Abeyagunawardena. Thank you for accepting our invitation and committing your time for PeMSAA. You all know that Peradeniya Medical School Alumni Association is the oldest of such medical alumni associations in Sri Lanka. It was established in 1992. Since then, we have been a part of our own faculty, which is actively engaged in the medical education, welfare of the faculty, and also welfare of the students. So, PEMSA annual calendar is full of activities. So this year, we have mainly focused on sessions like soft skills development. And up to now, we have already covered some interesting topics. And I'm sure this session will help you to organize yourself and face the challenges in life. So we have two eminent speakers tonight. As I said earlier, Ms. Ganga Fernando and Mr. Dilshan Abeyagunawardena to share their expertise with you all today. So let me now invite Dr. Sakuntala Jayasinghe, consultant hematologist, to introduce the speakers and to moderate the session from now onwards. Dr. Sakuntala, screen is yours. Thank you, Dr. Valsingh. Okay, so let me introduce our first speaker today, Mr. Dilshan Abeyagunawardena. He will be enlightening us on online freelancing opportunities, how to find and proceed with online income generation options. He is a serial venture capitalist, an entrepreneur, and a digital content creator with over 350,000 follower base on social media. He is one of the earliest YouTubers in Sri Lanka, starting posting educational and VFX content around 2019. He hosts a few YouTube channels currently, including Days of Dilshan and My Hub, and one of Sri Lanka's top-rated podcast called Dilshan's Thoughts. This podcast was recognized by USAID as the most influential podcast of Sri Lanka. Lately, he disrupted the Sri Lankan freelancing sector. I don't know if it is a good or a bad thing to disrupt something because we have very minimum knowledge on this. But according to him, he has disrupted freelancing sector in Sri Lanka by introducing NFTs, NFT creation and generation through video tutorials on MyHub. And he's one of the world's highest ranked NFT freelancers on Fiverr. While going through his details, I had to look up what NFT is, and I hope he is going to explain this to us during his talk. He also loves making PC and Android games and had won about 70 awards and certificates locally, including an Swabhimani for a computer game he made. He loves painting too and had won international awards since the age of 5. He had also featured on national and international TV channels and newspapers such as Sirasa Rupawahini, Dinamina, Daily News, Aruna, Sunday Observer, Fox News, USA Today, and Daily Herald. With that, I'm going to hand over the forum to Mr. Abeyagunawardena to start his talk on online freelancing opportunities, how to find and proceed with online income generation options. Over to you, Mr. Abeyagunawardena.
හරි එතකොට හරි අපි කෙලින්ම මේකට ගිහිල්ලා පටන් ගමු නේ. thank you මට ඉන්වයිට් කරාට ඉස්සලාම. මේකේ එතකොට අපේ ඉන්න අයට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට පුළුවන් නේද? ඔයාලගේ ඔව් හරි. ඔව් ඔයාලට මුකුත් මේ ගැන මුකුත් අයිඩියා එකක් තියනවද? කවුරු හරි මේක කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද? මොන හරි ඔන්ලයින් දේවල් කරපුවා ඉන්නවද? නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් අලුත් අයද ඉන්නේ? කවුරු කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද? හරි දැන් කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? හරි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් මේක මගේ තියෙනවා මේ YouTube එක ඉස්සෙල් ඩොක් කියලා දැන්ට මම හිතන්නේ 1 lakh වලට විතර ළඟයි subscriptions. ළඟදී නම් කරන්න බැරුණා කියලා ටිකක් ඒක තමයි මම කරලා තියෙන සාය කියන්නේ. YouTube Facebook වල ටික Facebook page එකකුත් තියෙනවා. මට මතක විදිහට දැන් 20,000 වගේ ආසන්න 16,000 වගේ ඇති මේ ඒකේ. හරි මොනවා ගැනද content එන්නේ? ඒක health එක. health එක. හරි. ඒ කියන්නේ දැන්ටම කවුරු කතා කරනවා සයියගේ මෙඩිකල් ආටිකල් රයිටින් සම්බන්ධ දේට කරනවා level 2 account එක දැන් කරා යනවා. nice level 2 කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන්ටමත් අර මේක ගැන දන්න දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ. ඕකේ මං නිකන් මෙහෙම මගේ normal videos බලලා තිනවා නම් මම අතරම මේ මෙහෙම topic එකකට කතා කරන්නේ නැහැ කවදාවත් මේ ගොඩාක් දේවල් කියාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පටන් ගත්තොත් ඉවර වෙන්නේ එක්කෝ වෙන මොකක් හරි දෙයක් ගැන කියලා එක්කෝ Greek philosophy හරි මොන හරි එහෙම දෙයක් හිතා ඉවර වෙන්නේ. ඒකිනම් පුළුවන් තරම් subject එක ගැන කතා කරන්න try කරන්න. එතකොට සහ ඔයාලගේ මෙච්චර කාල ඔයාලා ඉඳලා තියෙන ඒ වගේ නෙමෙයි මම පුළුවන් තරම් ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න try කරන්නම්. right. එතකොට මෙහෙමයි. ඔයාලට ඔන්ලයින් ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාලගේ මොන හරි දැන් මේකේ ඔයාලා වැඩ කරන ගමන් ඔයාලගේ ෆ්‍රී ටයිම් එකනේ. එතකොට මේව ගොඩක් කරාට කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් එහෙම කරනවා නම් අතරම ඔයාලට තියෙන ඕනෙම ටැලන්ට් එකක් ඔයාලට මාකට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාලා ඒ කියන්නේ මම සමහර channels තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකක් හරි ගඟක් ගාව හරි. මම නිකන් චූටි දෙයකින් ඉඳන් උඩට කියාගෙන නම් කියන ඔයාලගේ ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධ වෙලක වෙනම තියෙනවා. නිකන් ඕනි කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ කියන්නේ සමහර මම හිතන්නේ ඔයාලට ඕනේ මේ ඔයාලගේ සබ්ජෙක්ට් එකම විතරක් නෙමෙයි ඕනි දෙයක් සම්බන්ධ නේ. හරි. එතකොට දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කියන්නේ මොන හරි ගඟක් ගාව කොහේ හරි කැමරා සෙටප් කරලා සාමාන්‍ය පැය 12ක විතර වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා ඒකේ මිලියන් ගණන් views එන ඉන්නවා. මෙහෙමයි. හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම කියන්නේ ඔයා දැන් වීඩියෝ එකක් අරන් ගිහිල්ලා ඒක අප්ලෝඩ් කරා කියලා ඔයාට මිලියන්ස් ගණන් views ගිහිල්ලා මාසෙට ඩොලර් 10 එන්න පටන් ගන්න නෑ. ඒකට ඒ කියන්නේ ඔයාලා එක දිගටම වීඩියෝස් දාන්න ඕනේ මාස 6-7ක් එක දිගටම දාන්න. මේ ඔන්ලයින් දේවල් වල ගොඩක්ම කට්ටිය මේක කරන්නේ නැති වෙන්නේ හේතුව සහ මගදී අතාරින්න හේතුව තමයි මේ කියන්නේ හැමෝම හිතනවා මේක ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න සතියකින් සති දෙකකින් සල්ලි වෙන පටන් ගන්න. එහෙම දෙයක් නෑ. ඔයාලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක කරා වගේ තමයි මේක සමහරලාට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරන්න ඕනේ. දැන් මම අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී Fiverr ගැන කිව්වම දැන් Fiverr මම 2013 පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු ගාණක් එන්න පටන් ගත්තේ 2022 දී. 21 අන්තිම වගේ. එතකොට ඒ වගේ තමයි අර ඒ කියන්නේ මේවා ඉන්කම් එක ආව නැතත් දිගටම try කරන්න ඕනේ දේවල් තමයි. කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඉතින් ඔයාලා ටිකට් එකක් හදන වගේ එන්න පුළුවන් chance එකක් එන්න පුළුවන්. ඒනට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා මේකට ඔයාලගේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේ ලොකු මාසෙ දෙන්න. දැන් සමහරට ඔයාලට හිතෙයි ඒනට අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එකත් එක්ක බෑනේ කියලා. ඒනට ඕන තරම් මේව කරන අය ඉන්නවා. ජොබ් එකක් කරන ගමන් එයාලගේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේ පැය 2-3ක් සමහරලාට ඔයාලා ටීවී බලන වෙලාව හරි ඔයාලා මොකක් හරි ෆ්‍රී ටයිම් එකේ මොන හරි කරන දේවල් ඇතිනේ. ඒ වෙලාව මේකට කැප කරන්න වෙයි. එහෙම කළා මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට අතරම ඒක ඉස්ලාම් කියන්න ඕනේ දැන් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව අපි තුමුකෝ එළල් ඉවරලා ඒ වගේ ඉන්න කෙනෙකුට වඩා අතරම කාලේ අඩුයි තමයි මේකට වැය කරන්න පුළුවන්. ඒනවාට ඒ වගේ වැඩ කරන ගමන් මේවා කරනයි ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අමතක කරන්න එපා. මේ ගැන වාටට නිකන් මේ වගේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්න group එකක් තියෙනවා online entrepreneurs club කියලා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම මේ online money
සම්බන්ධයෙන් තියෙන group එක. ඒකට ඔයාලට join වුණොත් ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් jobs කරන කට්ටිය මේව කරනවා. සමහර Facebook page කරන අය ඉන්නවා. මට මේ ළඟදී හම්බුණා Facebook page එකක් කරනවා. ඒක ලංකාවට නම් block කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවට block කරන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ ඔය ඒ කියන්නේ අපේ අයම ගිහලා report කළේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඒ වගේ හින්දා ලංකාවට ඒක block කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ pages දෙකක් තිබ්බා. එකක් Oaks.me කියලා, අනික me won't banana කියලා. ඔයාලා කවුරු හරි පිටරටක ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ දෙකේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ඒකවල අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක කරපු අය. එතකොට ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ ඒ කියන්නේ post ලියන්නේ මේවට කියන්නේ instant articles කියලා. ඔයාලා මේක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන හොඳයි. නැත්නම් ඔයාලා නිකන් මේ කියන keywords ඔයාලා පොඩි note එකක් දාගෙන එතකොට ඔයාලට ඒක Google එකේ search කරලා එතනින් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ දැන් මම දන්න හැමදේම සහ දැන් ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරන අය මම වැඩ කරලා තියෙන කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ YouTube එකෙන් විතරයි. කෙලින්ම YouTube එකෙන් විතරයි. YouTube එකේ අතන ඕනම දෙයක් තියෙනවා. සිංහලෙන් හරි tamil වලින් හරි Indian videos තියෙනවා. ඔන්තරම් ඔයාලා මේ tamil නම් ඔයාලට ඕනි එහෙම නැත්නම් English වලින් හරි ඕනි subject මේ language එකකින් ඔයාලට තියෙනවා YouTube එකේ video. ඉතින් දැන් instant article කියන එක ඒක ඔයාලා note කරගන්න. instant article වලින් ඔය මං කිව්ව website දෙකෙන් එයාලා දාන්නේ නිකන් එක එක tribes ගැන ඔය එක එක රටවල ඉන්න ඒවට ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. එයාලා නම් දැන් වෙනම level එකකට ඇවිල්ලා තියෙන. කියන්නේ එයාලා photos Google එකෙන් අරන් දාන්නේ. එයාලා ඒවා වෙනම කවුරු හරි රටේ ඉන්න කෙනෙක් contact කරලා ගන්නවා. ඒ pages දෙකෙන් මට එයාලා හම්බුනේ YMB එකේ මේ වගේ මේ තිබ්බ මේ freelancing එක තිබ්බ program එකකදී ගිය මාසේ මට මතක විදිහට ගිය මාසේ මැද වගේ. එතකොට යා දවස් 15කට විතර එක page එක තිබ්බා $7000 ගාණක්, අනික තිබ්බා $5000 ගාණක්. එතකොට ඒ ආටිකල්ස් වලින් විතරක් මෙහෙම. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක කරගෙන එන එක. ඒ කියන්නේ කවදාත් මේක පටන් ගත්ත ගමන් එහෙම වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් ටාගට් එක. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ ආටිකල් එකක් දානවා කියන්නේ හරියම ලොකු වැඩක් නෙමෙයිනේ මම කියන්නේ. කියන්නේ තාම මහන්සින්න ඕන එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අර ඔයාලා මොන හරි නිකන් ෆැෂනේට් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ ගැන ලියන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ මේක ජෝක් එකක් නෙවෙයි. මේක අතරම තියෙන එකක්. මට මම channel එකේ නම මතක නැහැ. මම පොඩ්ඩක් ඒක channel එකේ නම හොයාගන්න try එකක් දෙන්නම්. මම මේ කියන්නේ කොච්චර නිකන් වෙනස් දේවල් කරයිද කියලා. එක channel එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. එයා කරන්නේ මේක ඔයාලට කරන්න කියනවා නෙවෙයි. මම මේ කියන්නේ මෙහෙම දේවල් තියෙනවා කියන්නේ. හරිද? එයා කරන්නේ එක එක જાති ගස් වලට ගිහිල්ලා එයා ඒකට පද්දයකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ලස්සන වචනේ. ලස්සන වචනයක් නෑ චූදාන. හරිද? එතකොට ඒක පෙන්නන්නේ මේ water stream එක විතරයි. එතකොට එයාගේ ඉන්නේ වෙනම foreign crowd එකක්. එතකොට ඒක එයා සාමාන්‍ය අපි දන්න විදියට මාසෙට $2000ක් විතර හම්බ කරනවා. මම මේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නවත් නැති නිකන් කරන්න හිතන්නවත් නැති දේවල් වලින් ඔන්ලයින් හම්බ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චර unprofessional දේවල් ඔයාලා ගන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ වගේ දෙයකින් උනත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්න ඔය සමහර channels තියෙනවා. දැන් මෙතනත් එක මම හිතන්නේ Mr. ඉරංග එයා කරනවා කිව්වා YouTube channel එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ field එක ගැන ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන මේ කරන්න පුළුවන්. තව මම දැක්කා මෙහෙමයි ඔයාලට කියන්නේ මූණ පෙන්නන ලැජ්ජ නැත්නම් සමහර කට්ටිය ලැජ්ජනේ මූණ පෙන්නලා නිකන් වීඩියෝස් කරන්නේ. ලැජ්ජ නැත්නම් ඒ කියන්නේ හොඳම මේකට එන්ටර් වෙන්න විදිහක් තමයි YouTube එක. සාමාන්‍යයෙන් ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ යන සමහර කට්ටිය මේක දන්නේ නැතුව ඇති. මේක නම් ඉතින් ඒ කියන්නේ අර ලංකාවේ টොප්ම ලෙවල් එකේ ආගේ මම නිකන් ඉන්කම් එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් රට්ටා දැන් ඉතින් අරගලේ හින්දා දන්නවා ඇති. රට්ටා වීඩියෝ එක කරන්න සාමාන්‍ය $115ක් විතර ගන්නවා. වස් 35ක් විතර ගන්නවා. බ්ලොග් කැන්ඩිනෝ 30ක් විතර ගන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලෝචි වගේ කට්ටිය ඔයාලා දන්නේ නැතිනේ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් $10,000 15ක් ගන්නවා. එතකොට එයාලගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර් ලිමිට් එක තියෙන නිසා $5,00,000 විතරනේ. හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ලක්ෂයක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලගේ මුණත් වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා ડોක්ටර්ස් ගන්න. එතකොට ඔයාලට ලක්ෂයක් තිබ්බත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් කියන්න පුළුවන්. එක්කෝ මොකක් හරි ෆාමසිටිකල් කම්පැනිස් වලට හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් හදන කට්ටියට හරි ඔයාලට අර තියෙන හැම ඇඩ් එකම ගන්න බෑ. අර නිකන් අර කොල්ලෝ නිකන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් සයිඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඒකට නම් ඉතින් ඕනේ දැන් මාකට් කරා කියන්නේ. ඒකට ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් වෙලා මෙහෙම දැක්කන්න බෑ. එතකොට හැබැයි ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂන් ඒ කියන්නේ නිකන් ඔයාලගේ අතනම කන්ටෙන්ට් බලන්නේ අර නිකන් TikTok crowd එක නෝන හින්දා ඔයාලට
ඔයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මාකට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න ලේසිම විදිහ තියෙන්නේ TikTok එක හරහා. සමහර කට්ටියට මෙතන සමහර විට මම හිතන්නේ 90% විතර TikTok කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඇති. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා TikTok කිව්වට පස්සේ ගෑලම නටන විතරයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධලා තියෙන්නේ TikTok එකේ බැන ගන්නේව TikTok එකේ මාකරි නටනේව ඒ වගේ කියලා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ සමහරට දන්න නැති වෙරටයිසින් වගේ channels. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ සයන්ස් ගැන යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සමහර අහලා තියෙන නිල් ඩිග්‍රේස් ටයිසන් වගේ ඇස්ට්‍රොෆිසිස්ට්ලා. ඉතින් එයාලගේ officially verified TikTok pages තියෙනවා. ඒ කියන්නේ TikTok කියන්නේ ඔයාලා follow කරන්නේ YouTube එකේ වුණත් නැත්නම් මොකක් හරි හිනා යන වීඩියෝස් දාන channel නම් එහෙම නැත්නම් ගැලවෙ නටනේවා නම් ඔයාලට suggest වෙන්නේ ඒව තමයි. ඔයාලා follow කරන්නේ education channel නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න දේවල් මොන හරි නැත්නම් අලුත් දේවල් නිකන් අලුත් experiment කරන ඒවා අන්නේ වගේ channels නම් ඔයාලට recommend වෙන්නේ ඒවා. ඉතින් TikTok එකෙත් ඔයාලා follow කරන්නේ ඒ වගේ මොන හරි දැනුම ගන්න දෙයක් නම් ඔයාලට එන්නේ ඒවා තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් TikTok එකේ පටන් ගන්න. මම දැක්කා ගොඩක් අය මම දැක්කා ડોක්ටර් කෙනෙකුත් ඉන්නවා මට channel එක නම නම් මතක නැහැ follow කරලා ඇත්තේ. හරි ලස්සනට content කරනවා. සාමාන්‍ය තප්පර 30කින් විතර එක එක subject ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අර TikTok එකේ හේතුව තමයි මේ හැමදේම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඉතින් TikTok එකේ හේතුව තමයි තප්පර 30කින් හරි ඉක්මනට data ටික එන හින්දා අර කට්ටිය බලන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති දැන් Google එකේ දැන් Facebook එකේ නම් අවුරුදු මම හිතන්නේ යාලා පටන් අරන් අවුරුදු 2000 කීයද 8 කොහමද ඒ පටන් ගත්ත කාලේ ධම්ම පළවෙනි පාරට එයාලගේ users ප්‍රමාණය වැටුණා. ඉතින් ඒ වැටෙන හේතුව තමයි TikTok එක. එතකොට දැන් අර Gen Z ලා search කරන්නේ TikTok එකේ තමයි මොන හරි හිතන්න රෙස්ටොරන්ට් එකකට යන්න ඕන නම් ලංකාවේ නැතාම මේ දෙයක් නෑ ලංකාවේ නටන විතරයි බලන්නේ. ඒනවාට ඒ වගේ දෙයක් search කරන්නේ හරි review එකක් බන්නේ TikTok එකේ. ඉතින් මම මේ TikTok එක ගැන ගොඩක් කියන්න හේතුව තමයි හරි ඉක්මනට මේකේ අර feed එකේ දේවල් යන හින්දා YouTube එකේ ඔයාලගේ කවුරුහරි ඔයාලගේ field එක ගැන මොන හරි දෙයක් ගැන වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරන්න ඇත්තටම යොමු වෙනවා කට්ටිය අඩුයි නිකන්. ඔයාගෙන ගිහිල්ලා ඔබනවා අඩුයි. අපේ කට්ටිය ලංකාවේ ඇත්තටම ගොඩක් බලන්නේ. ඔයාලා ගියොත් එම මේකේ මොකද ඒකට කියන්නේ trending list එකට තියෙන ඇත්තටම කිසිම educational content එකක් එන්නෙම නැති තරම්. ඉතින් TikTok එකේම නෑ අපිට හරි බලෙන් පෙන්නනවා මේ වීඩියෝස් ටික. ඒකින්ද ඔයාලා suggest කරන තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඔයාලා YouTube එකට යන්නේ ඉන්නවා නම් ඔයාලා TikTok එකෙන් පටන් අරන් තප්පර 30 විනාඩියේ වීඩියෝස් හදන්නත් ලේසියිනේ. එතනින් ඊට පස්සේ push කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube channel එකට. එතකොට YouTube channel එකේ තව මම දන්න channel එකක් තියෙනවා Blaze92 කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ GTA ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පිරිමි ළමයි දන්නවා ඇති GTA කියන ගේම් එක. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ගේම් එක. ඒ ගේම් එකේ එක එක compilations තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාලා free time එක කරන්නේ මේ temporary games play කරන කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා ඒකේ දැන් ඔය Blaze92 කියන channel එකේ සමහරවිට දැන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මූණ පෙන්න ලැජ්ජායි මොකක් කරේ එහෙම දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ මූණවත් මුකුත් නැහැ කතා කරන දෙයක්වත් නැහැ. ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. ඒක රෙකෝඩ් කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ නිකම් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒක මහන්සි වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ මොනම දේවල් ටික. හරිද? ඉතින් එයා සාමාන්‍යයෙන් $5000ක් විතර මාසෙට එයාගේ එනවා ඉන්කම් එක. ඔයාලා channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එයාගේ views බලන්න. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මොන වගේ අතරම සාපේක්ෂව ලේසියෙන් හම්බ ගන්න පුළුවන් කියන එක. මෙහෙමයි මේ හැමදේම කියනකොට කියන්න ඕනේ මේ හැමෝම කාලයක් තිස්සේ මේක එක දිගටම කරලා මේ level එකට ගිය අය. ඉතින් කවදාත් පටන් ගත්ත ගමන් කිසිම channel එකකට එහෙම views වත් එහෙම income එකක්වත් එන්නේ නැහැ. YouTube channel එක පටන් ගත්තොත් ඔයාලට පැය 1000ක ඕනි. ඔව් watch hours 1000ක් ඕනි. subscribers 1000කුත් ඕනි. පළවෙනි subscribers 1000 ගන්නේ තමයි ඒක තමයි ගන්න අමාරුම එක. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ටික ගන්න දැන් මම උනත් පළවෙනි ටික ගන්න මගේ යාළුවන්ට ඒකට subscribe කරන්න කියලා යාළුවට share කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මම එහෙමනම් share කරලා ලංකාවේ forums තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම forum එක තමයි එලකිරි කියන එක මම හිතන්නේ ගත අවුරුදු 10කට වඩා පරණ අවුරුදු 15ක් විතර ඇති. ඉතින් මේකේ තියෙන එක එක sections. මේකේ ඔයාලගේ දැන් මේ medical දේවල් දාන්නත් වෙනම section එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මොන හරි වීඩියෝයක් කරොත් ඒකට ගිහලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒකේ ඔයාලගේ සම්බන්ධ දේවල් බලන්නේ නැයට ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube කියන්නේ අතරම දැන් ඔයාලට මේ මෙඩිකල් මේ සම්බන්ධ දේවල්ම කරන්න ඕනේ අර ඉතින් ඔයාලා කැමති කරා අර මොන හරි අඳින්න. එතකොට ඔයාලට ඒකේ මොකක් හරි ටයිම් ලැප්ස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති දේ අනුව තමයි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලා අර පැෂනට් දේ කරන්න කියලා. මොකද ගොඩක් අපේ අය මේ පටන් ගත්තට අර ඒ කියන්නේ කාලයක් ඇද්දි මේකෙන් ඉන්කම් එකක් තාම ආවේ නෑ නේද කියලා හිතෙද්දි මේ වලින් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මං හිතන්නේ එහෙම දෙයක් කරනවා. හොඳයි. එහෙම නැත්නම් හැබැයි දැන් මේ මෙඩිකල් දේවල් සම්බන්ධයෙන් කරොත් ඔයාලට ඒක තියෙනවා මට හරියටම වචන මතක නැහැ CPM වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරනවාට ඔයාලට ගෙවන ගාන. එහෙම නැත්නම් ඇඩ් එකක් පෙන්නුවට ගෙවන ගාන. ඒක වැඩි මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් වලදී. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. තව එකක්. එතකොට ඔයාලා මේවා කරන්නේ ලංකාවේ අයට නෙමෙයි නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කන්ටෙන්ට් හදන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් මොනවල් ඉන්කම් එක ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අතරම මේ වලින් එන ඉන්කම් එක අඩුයි. මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කියන්නම්. මගේ ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් විතරක් දැන් අපිට එහෙමනම් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ස්පොන්සර්ඩ් කන්ටෙන්ට් වලින්. එහෙම නැතුව YouTube එකේ AdSense වලින් ගෙවන ගාන. දැන් මගේ Days of Dilshan කියන channel එකට views තියෙනවා මේ මාසෙට 1,80,000. එතකොට watch hours 42,000. watch hours 42,000ට යාලා එක තියෙන estimate එක $106යි. ඉතින් අර wow income එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් මේක මම කරේ පිටරට අයට නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන 1000ට කොහොමදත් වැඩි 1000 2000 ඒ වගේ ගානක් එනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා try කරන්න මේක ඔයාලගේ content English වලින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් කිසිම සද්දයක් නැතුව කරන්න. එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ YouTube කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් ලංකාවේ මේ ගොඩක් කට්ටිය මම දැනගත්තේ මේ දවස් ටිකේ මම දැනගත්තේ මේ Fiverr කියන එක. එතකොට Fiverr කියන්නේ මේක තමයි මම හිතන්නේ ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය අහන්න කැමති ඉන්නේ නැත්තේ. Fiverr කියන්නේ මාකට් ප්ලේස් එකක්. එතකොට මේකේ ඔයාලගේ ස්කිල් එක විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට කවුරු හරි බය කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඒක කියන්නේ ඒකේ ඕන තරම් බයස්ලා ඉන්නවා. ඕන තරම් සෙලර්ස්ලා ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා, මිලියන ගාණක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොටම ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් සර්විස් එක ගන්න නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලත් ඒකේ ඒ කියන්නේ ප්‍රොපරේටර් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ level 1 level 2 එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩ ඉන්න අය වෙන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ ඔයාලා මේකට මං සුන්නත් නම් ඔයාලා හරියට ක්ලයන්ට්ලාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරේ නැත්නම් ඔයාලා හරියට වෙලාවට වැඩ ඩිලිවර් කරේ නැත්නම් ඔයාලගේ රේටින් එක බහින. ඒ කියන්නේ ඔයාලා රේටින් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් ඉස්සම් බලන්න ඕනේ මම මේක ටිකක් වැඩිපුර කියන්නම්. මොකද ඔයාලට මේකේ නිකන් YouTube channel එකක් වගේ කරනවා කියන මේ ඔයාලට සම්බන්ධ දේවල් ගොඩක් තියෙන හින්දා ඔයාලා Fiverr කියන එක ඔයාලා අර keywords කවුරු ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක ලියාගන්නේ FIVVPERR Fiverr. ඉතින් ඒකේ medical කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට සම්බන්ධ දේවල් ගොඩක් එයි. මේක නිකන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ biology projects. එතකොට research article ලියන්න පුළුවන්. එතකොට එක දේවල් summaries. එහෙම නැත්නම් exam වලට help කරන්න පුළුවන් කට්ටියට. එතකොට ඔය medical projects තියෙනවා. එතකොට එයාලගේ assignments කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම ඉන්න මාත් Fiverr account කරගන්න මම දැක්කා ඒකේ සමහර කට්ටිය මට විනාඩියක් දෙන්න. ඒකේ ඉන්නවා කල් එකේ චිත්‍ර අඳින කෙනෙක් මම දැක්කා orders 500 ගණක් කරලා තිනවා. එකකට එයා I will draw medical detailed medical illustrations. එයා orders කරලා තිනවා 588ක්. ඒකේ ඔයාලා ඒක දැක්කොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය චිත්‍ර අඳින කෙනෙකුට නම් මේක අඳින්න යන්නේ නැති පැය භාගයක් විතර. එයාගේ ඒ කියන්නේ අඩුම gig එක මේක gig එකක් කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි job posting එකක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා කියනවා ඔයා ඇඳලා දෙනවා detailed medical illustration එකක් කියලා. ඒකේ අඩුම එක simple line drawing. ඒ කියන්නේ color කරන්නේවත් නැහැ. නිකන් pencil එකෙන් ඇඳලා දෙනවා lines ටික. $15යි. standard එක complex line drawing. පාට කරන්නේ ඉරි වලින් ඇඳලා දෙනවා විතරයි $25යි.
එතකොට රුපියල් 300 කියලා ගත්තත් 7500යි. එතකොට color drawing එක $40යි. රුපියල් 12000 15000ක් වගේ. ඔයාලා මං කිව්වා වගේ 5 එකේ මේක ඉවරලා බාන්න සර්ච් කරලා මෙඩිකල් කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේක දැන් යුරෝපියන්ස්ලාට $15ක් කියන්නේ ඉතින් මාර ගණන් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට $15ක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම පිස්සා කාලේ නැතිනේ. හරිද? ජොලි ඉන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒකින්ද ඒ වගේ හරි ලේසි දේවල් තියෙනවා. දැන් හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ එතකොට දැන් ඉතින් හැමෝම ගිහලා එනම් මේක කරනවා මේක මෙච්චර ලේසි නෑ. ඒකින්ද මේක පටන් ගන්න එක ලේසි නෑ. මේක මේන්ටේන් කරන එක ලේසි නෑ. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ රාය 30 හැරලා ඉන්නේ. දැන් රායට හැරලා ඉන්න බැර නම් කවුරු හරි යාළගේ වයිෆ්ට හරි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට හරි එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්ට හරි මේක බාර දෙනවා. මොකද දැනට ටයිම් සෝන්ස් වෙනස්නේ. එතකොට එයාලට ඔයාලා හරි ඉක්මනට රිප්ලයි කරොත් එයාලා එතකොට මේකේ ඔයාලව රෑන්ක් වෙනවා ගොඩක් උණින්. ඉතින් දැන් ඉස්ලාම් බාන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට මේකේ පළවෙනි ඕඩර් එක ගන්න ඕනේ. පළවෙනි ඕඩර් එක ගන්න එක හරිම අමාරුයි. එතකොට දැන් ලංකාවේ අපි නම් ට්‍රික් එකක් විදිහට කරන්නේ ඉතින් එක්කෝ මොකක් හරි ගෲප් එකකට ගිහිල්ලා ඒකේ ගෲප් වල ඉන්න අර මං කිව්වා Facebook group එකට ඔයාලා join වෙන්න online entrepreneurs club. ඒකේ ඉන්නවා fake orders දෙනයි. මෙහෙමයි මේක කරනකොට ඕන් තරම් දැන් මේ වගේ online groups වලට ගියාට ඕන් තරම් forward කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකින්ද ඔයාලා බලන්න යාළුවගේ reputation එක කොහොමද. මේ වගේ දෙයක් මම හිතනවා ඔයාලට ප්‍රශ්න වලට තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එයාලගේ අනික් අය දාලා තියෙන comments, එයාලා දාලා තියෙන post එහෙම නැත්නම් එයාලා ගිහිල්ලා එයාලගේ profile වල share කරන තියෙන දේවල් මොනවද? නිකන් ඒවා බලලා ඔයාලට නිකන් පොඩි profile එකක් හදාගන්න පුළුවන් නේ පුද්ගලයා ගැන. එතකොට ඒවත් එක්ක ඔයා පොඩ බාන්න මෙයා ඇත්ත කරනවා ඇති නේද කියලා පොඩි රිස්ක් එකක් ගන්නත් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් ඔයාලම accounts හදාගෙන 10 දෙනෙක් එකතුලා එක එක්කෙනාට දාගන්න. මම ඉච්චට recommend කරන්නේ මම කියන්නේ කරන්නම දෙයක් නැත්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කවුරු පිටරට ඉන්න කවුරු relative කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න හරිම ෂෝක්. මොකද එතකොට ඔයාලගේ order එකේ ඉන්නේ මොකක් හරි යුරෝපියන් රටකින් මොකක් හරි එක්ක ජර්මන් මොකක් හරි order එකක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොහරි එකක්. අන්න එතකොට එයා පුළුවන් නම් නමකුත් දාගෙන ආව ජෝර්ජ් වගේ නමක්. එතකොට තවත් හොඳයි. එතකොට මේවා බාන්නේ සුද්ධනේ. එතකොට සුද්ධ වෙලා තව සුද්දෙක් ඉන්නවා කියලා වරට දෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඒක ඉතින් ඒ වගේ fake orders දෙක තුනක් දාගන්න. මේකේ පොඩි මෝඩ් එකට යන්නේ $5යි. මුලදී පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා ඔයාලට. එහෙම මුකුත්ම නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. නිකන් මේ account එකක් හදලා ඉන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ ඔයාලා නිකන් මේකට fast track කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ ඕඩර් එකක් දාලා එතකොට මේක ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ හැබැයි ඕඩර් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලා නිකන් ඔයාලගේ යාළුවෝ නම් ඇවි හයි මචං කොහොමද හරි අපි නා රැට්ටෝ එහෙම කියන්න එපා. ඔයාලා අර කෙලින්ම ඕඩර් එක ඔරිජිනල් කරන විදිහටම කතා කරන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා හයි කොහොමද කියලා සර් ඔයාලට මොකද්ද වෙන්න ඕනි ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මට මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි assignment එකක් කරගන්න ඕනි ඒ වගේ කියලා ඔයාලා assignment එක තියෙන PDF එකකට අප්ලෝඩ් කරා වගේ කියන්නේ මේකේ ඉන්න මොකද්ද ඒ කියන්නේ වෙනම ඉන්නවා ටීම් එකක් මේකෙන් මුත් අර ඒ කියන්නේ අර හොර දේවල් වෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අහු වෙන්නේ නැතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒවල අර ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහටම අත්තම ඕඩර් එකක් කියලා හිතාගෙන වැඩ කරාට පස්සේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් කතා කරන්න යන්න එපා. හොඳම යාළුවෙක් විතරක් දෙන්න. මොකද ඔයාලා මේකේ ඔන්න ඕඩර්ස් ගොඩක් ගත්ත ගන්නකො. ඒ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් වාත් එක්ක පස්ස තරහ වුණා කියන්නකො. ඒ ඔයාලා කතා කරපු එක ඊමේල් එකක් ඇව්වොත් මෙයාට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මෙයාලා ඔයාලගේ account එක අයින් කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඉරිසියයි ලංකාවේ ඕනකට තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා සමහරලාට accounts report කරනවා එක දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය තමන්ගේ account එක publicly කියන්නේ. ඉතින් සමහරට ඉන්න පුළුවන් ඕන තරම් කට්ටිය හොරෙන් කරන. ඉතින් මම ඒක වැරදි කියන්නේ නැහැ. මොකද අපේ අය කරන දේවල් හින්දා. එතකොට හරි. එතකොට 5 එකේ මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම තව නිකන් මේ වගේ තීන්ටයක් කියන්නේ ඒකේ තිබ්බා I will write a professional medical blog post or article. blog post ලියනවා කියන්නේ අපි දැන් අපි නිකන් හිතන්නේ මොන හරි නිකන් ලිපියක් ලියන එක එච්චර සල්ලින දෙයක් නෙමෙයි කියලා නිකන් ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාලා සමහරවිට දන්නවද දන්නේ නැහැ ටෙක් ට්‍රක් ෂෝ කියලා තියෙනවා channel එකක්. ඒකේ ඉන්නේ මලින්ද අලහකොන් කියලා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. මොකද එයා කරන්නේ ගොඩක්
ඒ කියන්නේ ටෙක් සම්බන්ධනොත් නෙමෙයි නිකන් සයන්ස් සම්බන්ධ දේවල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඊලොන් මස්ක්ගේ මොන හරි අලුත් තියෙන ෆැල්කන් රොකට් එකක් ගැන ඒ වගේ දේවල් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඇති කියලා. ඉතින් එයා සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube නවත්තලා දැන් කාලයක් තිස්සේම කරන්නේ ආටිකල්ස් ලියන එක. ඉතින් ආටිකල් ලියන එක ඒ වගේ මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම් මෙතනින්ම. මේකේ ආටිකල් එකක් ලියන කෙනෙක් I will write website or video content for your medical and health site as a doctor. I will write a website or video content for your new medical or health site as a doctor. එයාගේ basic package එක පටන් ගන්න එයා ලියන්නේ up to 500 words. ඔයාලට මම හිතන පැයක් වගේ. up to 2 focus words. එතකොට topic ගැන research එක කරනවා. පටන් ගන්න $750. මේ කියන්නේ කීයද? දෙකමාරක් ඒ වගේනේ. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එක up to 1500 words $2250. වචන 1500 ගන්න ඔයාලා නිකන් දවසට ලියනවාද සමහර විට. මෙහෙමයි. දැන් මෙයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා ගිහිල්ලා පටන් ගත්ත ගමන් $5000 කියලා දැම්මම කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ reputation එක build කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ කරන්න ඕනේ සමහරට අනිත් අය තරම් ඉක්මනට කරන්න බැරි වෙයි. ඒ වුණාට අතාරින්න එපා. අන්න එකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩාක් අය අතාරනවා මේ වැඩේ. නෑ මේකේ ඉන්නේ නෑනේ අරයට මගේ යාළුවට එනවා මට ඉන්නේ නෑනේ කියලා. ඔයාලා මගේ account එකේ history ගිහින් බලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි මම account එක create කරලා තියෙන්නේ 2013. මගේ account එක ඇත්තේ Dragon D කියලා මම ඉස්සර පොඩි කාලේ දාගෙන හිටියේ නම මට Dragon කියලා කියාගත්ත ඒ කාලේ. ඉතින් ඒකින්ද අනේ ඒකට ගිහලා බලන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම ඉස්සර මම $5ට හැදුවා Android game එකක්. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ කිසිම මිනිහෙක් කරලා නැති $5කට Android game එකක් හදන එක. එහෙම කරලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් එහෙම එකක් තියෙනවා එතන. මම දැක්කා තාම මේ වගේ තිබුණා I will do detailed medical illustration. I will ghostwrite a medical health or fitness book ebook. ebook එකක්ම ලියනවා කියන්නේ ඉතින් අරයා වචන 1500කට ගණනක් ගන්නවා නම් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා හැබැයි. මේකේ ඉන්දියන්ස්ලා මේ කවුරුත් දේශලා නැතුව දෙන්නේ සිංගල් දෙයක්. ඉන්දියන්ස් හරුම අඩු ගන්නට මේ වැඩ කරනවා. දැන් මං උනත් 5 එකේ ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ NFT trend එක තියෙන කාලේ NFT ගැන ඔයාලා අර කලින් කතා කරපු හින්දා මම ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. NFT trend එක තියෙන කාලේ ඕන් තරම් ඉන්දියන් අය ඒ කියන්නේ නිකන් අපි $2000කට gig එකක් මේ වගේ job post එකක් දාලා තිනකොට 2000ක $200ට කරනවා. ඉතින් ඒ අය කොහොමදත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ value එක තේරුම් අරගෙන මේකේ job post එකක් දාන්න ඔයාලා ගොඩාක් අඩුවට දාන්න නැත්නම් එපා. එතකොටත් දැන් අතුනත් බලනවා නිකන් මෙච්චර අඩුවට තියෙන නම් මේක මොන හරි ලාභ අඩු විහිලක් ඇති කියලා. ඉතින් පටන් ගන්නකොට ගොඩාක් ගාණක් දාන්නත් යන්න එපා. මට නම් කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේක පටන් ගන්නකොට Fiverr කියලා ඔයාලා මේ කියන මත කියන keywords හැම වෙලෙම YouTube එකේ search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තරම් වෙලාවක් ඒකේ ඒ කියන්නේ YouTube එකේ research කරන්න. මොකද මොන හරි ඔයාලට නම් කොහොමද දන්නේ Google එකේ article කියවනක මට නම් කම්මැලි වැඩක්. ඒකද මම කරන්නේ මොන හරි YouTube වීඩියෝ බලනවා. ඉතින් අර අපිට ඒ කියන්නේ අර වීඩියෝ විදිහට data එනකොට අර ඒක ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඉන්නේ නිකන් කියවනවට වඩා. ඉතින් ඒකේ හින්දා YouTube එකේ ඔයාලා මේ කියන හැම එකක්ම search කරලා බලන්න. ඔයාලා කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා හරිම අලුත්යි කියලා මේ field එකට. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ account එකක්වත් හදන්න දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. මේක හරිම ලේසි මේ account එකක්ම හදන එක. නිකන් Facebook එකේ account එකක් හදනවා වගේ තමයි. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා හැම වෙලෙම දාන්න. ඒ කියන්නේ search කරන්න how to කියලා. ඒ කියන්නේ how to create a Fiverr account. නැත්නම් how to post a gig. ඒ වගේ කියලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. එහෙම search කරලා ඔයාලට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන් මේ කියන හැම දෙයක් ගැනම ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ ඒකට දැන් ඔයාලා මේකේ gig එකක් හදනකොට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකට how to upload a photo to a Fiverr gig එහෙම කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ඕනේ දෙයක් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා
බ්ලොගින්. ඉතින් බ්ලොගින් කියන්නේ ආටිකල් ලියන එක වගේ තමයි. මම ඔයාලා හරි. මම අමතක කරන කලින් කියනනම් අර Fiverr ගැන කතා කරපින්ද sorry Fiverr නෙමෙයි NFT ගැන. NFT equal token. ඒ කියන්නේ අපේ අය NFT කිව්වම හිතන්නේ මොකක් හරි චිත්‍රයක් කියලානේ. ගොඩක් වෙලාවට කටි කරුවට යන්නේ අර NFT එකක් කොහොම නිකන් වදුරෙක්ගේ චිත්‍රයක් කියලා. ඔක නිකන් අර රනින් ජෝක් කියන්නේ. ඔය ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය අතරේ නිකන් වදුරෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් මෙච්චර ගණන් වෙන්නේ කොහොමද වගේ අදහසක් තමයි යන්නේ. කොහොම කරේ තියෙන ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ NFTs කියන්නේ ෆොටෝස්නේ. නිකන් එළියෙන් පේන කෙනෙකුට. එනකොට NFT එකක් කියන්නේ අතරම මෙමය. ඕන් තරම් ඒ කියන්නේ fake projects ඕනි කෙනෙකුට වාට මට උනත් නිකන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එනකොට ඒකට වැලියු එකක් එන්නේ මෙහෙම. හිතන්නකෝ ඔයා කැම්පේන් එකක් කියලා මොකක් හරි. එතකොට ඔයාට මොන හරි ඔයාගේ කැම්පේන් එකේ ෂෙයාර්ස් රිලීස් කරන්න ඕන නම් ඒක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් NFT කියන්නේ මේ බ්ලොක්චේන් එකේ තියෙනක්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධ දෙයක්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කිව්වමත් ගොඩක් අයට ඔලුවට යන්නේ නිකන් පොර වැඩක් මොන හරි සල්ලි ගන්නට පිරිමන්නේ වගේ කියලා. එනකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කෙනෙක් ඔයාලා මේ හැමදේම සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට what is cryptocurrency ඒ වගේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයාලා එහෙම සර්ච් කරලා යනකොටත් ඔයාලා බලන වීඩියෝස් මොන හරි රෙකෝඩඩ් සෝස් එකකින් රෙකෝඩඩ් සෝස් වාගන්නේ පුළුවන්. ඒ සර්ටිෆයිඩ් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ එයාලට තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න හිතන්නකො මිලියන ගාණක් තියෙනවා. ඒක කමෙන්ට්ස් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඒක කොහේ හරි ඒ YouTube channel එක නිකන් හරි හොඳ ජර්නල් එක ලියනවා තියෙනවා. යාළුවගේ වීඩියෝ මේක කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් NASA එකෙන් අපිට මෙයාට ස්පොන්සර් එකක් තියෙනවා. එතකොට නිකන් අන්නේ වගේ දේවල් තියෙන එකක් බලන්න පුළුවන් තරම් ඒ වගේ කෙනෙක් හොයාගන්න බලන්න නිකන් අර චූටි ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝ බලන්න යනපා. මොකද මේ ඕනේ දෙයක තියෙන පුළුවන් නෑ. එහෙම නෙමෙයි වැරදි කියලා ඉතින් අර ලෝකේ ෆ්ලැට් කියන කට්ටිනා වගේ පුළුවන්. ටොකස්යන්නම් දිගට දාන්න ඇති. මම ඒකෙත් පොඩි නෝටක් දාගත්තා ඔයාලට ඒක නම් කියලා. මොකද ඒකත් ඔයාලා ඒ කියන්නේ අර දවසේ පැය කිහිපයක් විතරක් වෙන් කළා මොන හරි ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මේ ලොකුවටම හම්බ කරන කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාවේ. කොහොම හරි බ්ලොක්චේන් එක කියන්නේ ඒකට අපි කියමු ලෙජර් එකක් කියලා. හරිද? ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නේ ඒකට ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ඉකොනොමි එකක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රජයක් හරි බැංකුවක් හරි පාලනය වෙන්නේ නැතුව මිනිස්සු පාලනය කරන තැනක් කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ගෝල් ෆේස් එකේ තියෙන අරය ඒක ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් තැනක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ මිනිස්සු ඒකේ පාලනය කරනවා. ඒකේ ඉන්නවා කියනවා එනවාට අපි හිතමු. ඉතින් මෙහෙමයි. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට ඇටැක් කරන්න නම් ඒකට ඒ කියන්නේ මේක නැති කරලා දාන්න. ඒකට ඕනි 50 ඇටැක් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ මිනිස්සු 151ක් මේකට විරුද්ධ වුණොත් විතරයි නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකකින් මේක නැති කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ මේක ලෝකෙ තියෙන හැම කම්පියුටර් එකක්ම නෙට්වර්ක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ ගොඩාක් සරලව කියන්නේ. හරිද? එතකොට මොන හරි දැන් අපි ඩොලර් එකක් වටිනා කියලා තේරුම් ගන්නේ දන්නේ ඒක අපි හැමෝම පිළිගන්නේ හින්දා ඩොලර් එක මෙන්න මේ වගේ වටිනාකම නැත්නම් රුපියල් 1000ක වටිනාකම තියෙන අපි දන්නවා මේ 1000 දීලා අපිට කොත්තුවක් ගන්න පුළුවන්. දැන් කාලේ කොත්තුවක් ගන්න 1000ක් විතර යනවනේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වලට හැමෝම එකලා ගොඩක් වෙලාට ඉතින් මේකින් දැනට ඉන්නේ ගීක්ස් තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ කොහොමද බැංක්ස් මේවා කවදාවත් ලේසින් ඇක්සෙප්ට් කරන්න ගන්න නැහැ. ඉතින් මම විනාඩි 10ක් විතර අරන් ඔයාලට ඒ ගැන කියන්නම්කෝ. හරි. එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලින් මේ ඉන්න කමියුනිටි එක try කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ හැමෝම පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකේ අතරම මිනිස්සු මිලියන ගණක් පිළිගන්නවා මිලියන 100 ගණක් පිළිගන්නවා මේකට වැලියු එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක දැන් කියන්නේ ලංකාව නම් බැරුණාට පිටරට නම් ඉන්දියාවේ චීනයේ ආරන්න එකට බැංක්ස් වලට බැංක්ස් පිළිගන්නවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මැක්ලරන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කම්පැනි එකේ යාලගේ කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් යාට පේ කරන්න පුළුවන් බිට්කොයින් වලින්. එතකොට පිටරට ඕනි බැංක් එකකින් ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි බයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මාක් කියුවන් ඉන්න වයස්කම top billions කට්ටිය අරගෙන මොකද එයාලගේ assets වල value නැති වෙලා යනවා මේ cryptocurrency වලට ඔලු දාන්න ගියොත් ඒක හින්දා මිනිස්සු ඒවට යොමු වෙන්නේ ගියොත් ඒකින්ද ඒ වගේ අය අරගෙන Facebook පවා එයාලගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති එයාලගේම Meta universe එක කියන්නේ එයාලගේ
ප්‍රොඩක්ෂන් එක අලුත්ම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ලෝකෙ වෙන වෙනස තමයි ඔය මෙටා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙටාවර්ස් එක කියන්නේ. කියන්නේ දැන් අපි මොබයිල් ෆෝන්ස් වලට ආවා, ඊට පස්සේ කම්පියුටර්ස් වලට ආවා, ඊට පස්සේ යන්නේ අපි මෙටාවර්ස් එක කියන එක. ඒ කියන්නේ සිම්පල් විදිහට කියනවා නම් VR headset තියෙන. VR අපි virtual world එකට යන එක තමයි මෙටා කියන්නේ. ඔයාලා මේ කියන සර්ච් කරලා බලන්න ඔයාලා මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ අර වගේ ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක ඕනතරම් තියෙනවා. එතකොට මේ වලින් මොකද්ද ඒ කියන්නේ ඇත්ත වැලියු එකක් තියෙන කියන එක තේරුම් ගන්න ඇත්තටම ඉතින් මොන හරි රිසර්ච් එකක් කරලා තේරුම තියෙන අය මොකද ඕනතරම් ෆේක් දේවල් එනවා කටිය රක් ගන්න හදන ලක්මන් දැක්ටි ඉන්නවා එකේ Facebook එකේ මෙහෙම ඉන්වෙස්ට් කරන්න අපි ඔයාලගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඩබල් කරලා දෙන්නම් ඔයාලා මාසයකට ලක්ෂ ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා 20000 කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් කෝස් එකක් කරනවා කියලා එයායි කියන තරම් කෝටි ගණන් හම්බ ගන්න. ඔයාලා කෝටි ගණන් හම්බ කරනවා නම් ඔයාලට 5000 කෝස් එකක් විකුණන්න ඕනේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක හින්දා අනිපල් දේවල් වලින් හිතලා ඔයාලා තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මේව ගොඩක් කාට බොරු වෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොම හරි බ්ලොක්චේන් එක කියන්නේ ලෙජර් එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි දැන් අපි හිතමුකෝ බිට්කොයින් කියන එක ඔයාලා අහලා ඇති. දන්නේ නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල එහෙම නැත්නම් මේ වර්චුවල් මනි අනහර මම එහෙම කියන්නකෝ ඔයාලගේ ටෙකි නොවන අයට තේරෙන්නේ. මේ වර්චුවල් මනි වල එක යුනිට් එකක් තමයි ඩොලර් කියනවා වගේ බිට්කොයින් කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා බිට්කොයින් ගත්තොත් මගේ ලෙජර් එකක ලියවෙනවා තිල්ෂාන් මිස් ගංගා ගත්තා බිට්කොයින් එකක් කියලා. එතකොට මේ ලෙජර් එක මුළු ලෝකෙම ඒ කියන්නේ මේකට ජර්නල් වල තියෙන කම්පියුටර්ස් වල ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙනවා. අන්න ඒ විතරක් සිම්පල් විදියට. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇටැක් කරනවා නම් මේක එහෙම නෙමෙයි කියලා කියන්න නම් ලෝකේ අඩුම ගානේ මේක තියරිටිකලි හරි මේකේ සහ ප්‍රැක්ටිකලි ලෝකේ කම්පියුටර්ස් වලින් මේකට ජොයින් වෙලා තියෙන මිලියන ගණන් කම්පියුටර්ස් වලින් 150ක් මිනිස්සු එකතුලා කියන්නේ ඕනේ නෑ එයා මෙහෙම කරන්නේ කියලා. ඒක නිකන් ඔයාලා හිතන්න කොහොම හරි මම මේ කිව්වේ එහෙම දේවල් වෙන්නේ නෑ කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට දැන් මේ NFT කියන එක බේස් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි කොට මම මෙච්චර දේවල් ටිකක් මෙච්චරලා කිව්වේ අර මම දන්නා ගොඩක් අයගේ ඔළුවේ තියෙන නිකන් NFT එක කියන්නේ නිකන් චිත්‍රකයකට එච්චර ගෙවන්න කියන ගැන අදහස. එතකොට මේක මේ වගේ ක්‍රැක් කරන්න බැරි මේ වගේ ස්ට්‍රෝං බේස් එකක් තියෙන එකක් උඩ තියෙන එක තමයි NFT කියන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් මට තියෙනවා කැම්පේන් එකක්. අපි තුමගේ කැම්පේන් නම MyHub කියලා. මට ෂෙයාර්ස් 5000ක් ඩිස්කවුන්ට් ඕනේ. දැන් මේක පටන් ගන්න කොහොමද කිව්වනේ දැන් ෆලෝවර්ස්ලා ලක්ෂ 3ක් විතර ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපි තුමකෝ MyHub එකේ ඉන්න ලක්ෂ 2යි ගානක් මේකෙන් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් කියලා. එතකොට මම අර ටෙක්නොලොජි එක උඩ ඉඳගෙන මම රිලීස් කරනවා මේ වගේ ආර්ට්ස් 5000ක්. හැබැයි මේ 5000 නිකන් රයිට් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මේ හැම එකක්ම ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ අර කිව්ව බ්ලොක්චේන් එකට. ඒ කියන්නේ ලෙජර් එක. ලෙජර් එකේ ලියලා තියෙන්නේ පළවෙනි ඉමේජ් එක අයිති මට, දෙවෙනි ඉමේජ් එක අයිති මට කියලා. එතකොට දැන් මිස් ගංගා ගන්නවා නම් පළවෙනි ඉමේජ් එක ඒ ලෙජර් එකේ ලියවෙනවා දිල්ෂාන්ගෙන් මේ පළවෙනි ඉමේජ් එක මිස් ගංගා ගත්ත කියලා. දැන් එතකොට මේකට වැලියු එකක් හැදෙන්නේ මට ඉන්නවා ෆලෝවර්ස්ලා ලක්ෂ අපි MyHub එකේ ඉන්න කට්ටිය හරි ලක්ෂ 2ක්. ලක්ෂ 2ක් ඉන්නවා ෆොටෝස් 5000 දාලා තියෙන්නේ. මේ මම දාලා තියෙන්නේ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ෂෙයාර්ස් ටික. එතකොට ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා අර ලක්ෂ 2කින් 50000ක් කට්ටිය. එතකොට මේ 50000 මේ ඔයාලා දන්නවනේ ස්ටොක් මාකට් එක වැඩ කරන ස්ටොක් මාකට් වගේ තමයි. මම ෂෙයාර්ස් 5000ක් රිලීස් කරා. එතකොට 50000 කට්ටිය ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒකේ ඩිමාන්ඩ් එක මත මේක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේක මට මේ ඩිමාන්ඩ් එන්නේ මගේ වැලියු එකක් තියෙනවා නම් විතරයි. මකාරි MyHub කියලා තාල් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මොන හරි මම වැලියු එක බිල්ඩ් කරනවා නම් විතරයි. ඉස්සරහටත් බිල්ඩ් වෙනවා නම් විතරයි. ඉතින් දැන් ඒකට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඕනතරම් මේ වල මේ ඕනි දෙයක ඉන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් 5 වෙනිදා. දැන් 5 මම එකපාරක් කරපු ජොබ් එකක් තිබ්බා. එකපාරට මේ අතර මේ ගොඩ පාරක් වුණා. එකපාරක එකක් තිබ්බා මැලේසියන් කෙනෙක්ගේ ඩොලර් 8000ක් හරි 10000ක් හරි ගාණක්. එතකොට එයා ඔක්කොම වැඩේ කරගත්තට පස්සේ එයා ඩිස්පියුට් එකක් දැම්මා මම හරියට ඩීල් කරේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් සති ගාණක් තිස්සේ අපි chat කළා මම එයාට අප්ඩේට්ස් ආවලා හැමදේම කළා අන්තිම වෙලේ තමයි උනේ. එතකොට ඊට පස්සේ 5 එක හරි මේ හැම එකම වගේ ගොඩක් කලාවට ගන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ පැත්ත නෙමෙයි සෙලර්ගේ පැත්ත නෙමෙයි බයගේ පැත්ත. එතකොට 5 එකෙන් කිව්වා හරි එහෙනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම මේ කියන්නේ මෙයාට අපිට රිෆන්ඩ් කරන්න වෙනවා කියලා.
ඒ වුණාට ඉතින් මම පුළුවන් තරම් මම ප්‍රූෆ් ඔයාලා කිව්වා නෑ එහෙම මේ බාන්න මම හැමදේම මෙයා කියන ඉදිරි කියලා තියෙන්නේ මෙයා මේකට ඕකේ කරලා තියෙනවා එහෙම කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මුලදී ඔයගේ දේවල් වෙලා මම කමන්නේ කියලා අතරිය කියන්නේ ඒකට මහසනට වඩා හොඳයි කියලා. මම ඔයාලට නිකන් මේ ගැන ටිප් එකක් දෙන්නේ ඔයාලට මේකට මුණ දෙන්න උනොත් මොකද මට මේවට මුණ දෙන්න උනේ හින්දා. මේවා ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ නැති ඒවා ඔය තියෙන ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳන්. ඉතින් අන්තිමට මම කරු වැඩේ ඔයාලත් මේක මුලදිම කරන්න යන්න එපා. අන්තිමට මම කිව්ව වැඩේ තමයි අතරම මම මේ හැමදේම මට ඕනේ දේ ඩිලිවර් කරලා තිබ්බ හින්දා මේ කියන්නේ මේ එයා ඉල්ලු විදියට ඩිලිවර් කරලා තිබ්බ හින්දා මම අන්තිමට කිව්වා වන්නේ එහෙනම් ඔයාගත් මම මේ නඩු දානවා කියලා. මම ඉතරට කියනවා නඩු දානවා මම කමෙන්ට් එකේ 6 අප්ස්ලා කට්ටියක් දාන්නවා මම මගේ මේ ඔය සෝෂල් ලින්ක්ස් කොම්පියුටර් එකේ අවල්ලුවා මෙහෙමයි ඔයා කියන්නේ අපි එහෙනම් මම නඩු දානවා කියලා. ඊට පස්සේ කමන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කරන්නේ නැති හොරට වෙන සලිත් ගන්න. ඉතින් එහෙම මුලදිම මුකුත් කියන්න එපා. ඔයාලා මේකේ තියෙනවා ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ කස්ටමර්ස් මේ සපෝට් එක ගෑලාට කියන්නේ බැරි වුණොත් ඉතින් මේ වගේ දේ හරි කට්ටියට අපි එහෙනම් මේක ලීගල් චැන් එකක් ගමු කොට පස්සේ ඒ කියන්නේ එයාලා හොරවන්න ඔයාලා හොරවට ගන්න යන්න එපා එයාලා හොරවට නම් ගන්න යන්නේ ඒ ගොඩක් බය වෙනවා එතකොට ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ NFT කතන්දර තමයි ඉතින් අපි වෙනම තියෙන්නේ ඒක කිව්වා වගේ බ්ලොක්චේන් නැත්නම් අර ලේජර් එකේ ලියවෙන්න ඕනි. එතකොට මේ රෙයාරිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා 100 මෙච්චර ගන්න තියෙන ඔහොම තමයි කතන්දරේ තියෙන්නේ. ඔයාලා කුමාරි මේ NFTs ඒ කියන්නේ මේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් NFT in සිංහල හරි NFT ටියුටෝරියල් හරි කියලා ඩිබ් එකේ සර්ච් කරන්න. මේ හැමදේම මම කියනවා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න. ඒක ඔයාලට මුලින් ධම්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මගේත් වීඩියෝස් ඇති NFT ගැන නම් සහ NFT වල දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි කරේ NFT හදන එකනේ NFT සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන් NFT සල්ලි දීලා ගන්න එක මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද ඒකේ නිකන් ඒ කියන්නේ ෂෙයාර්ස් ගන්න නිකන් හැමෝටම ගිහලා නිකන් ගිහිල්ලා මම ෂෙයාර්ස් කරනවා කියලා ගන්න බෑනේ ඒක කැම්පේනි වල හිස්ටරිය ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා ඒ ගැන දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මොන හරි මේකේ NFT එක රිලීස් කරනකොට ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳ නම් ඒක ගන්න වෙඩි වෙනවා සමහර ඒවා තියෙනවා ඩොලර් දැන් බෝඩ් ඩේප්ස් යාට් ක්ලබ් කියලා තියෙනවා NFT එකක් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් මං හිතන්නේ 60කට වගේ රිලීස් වුණේ දැන් අඩුම එකත් සාමාන්‍ය ඩොලර් ලක්ෂ 5ක් ඒ වගේ යනවා හොඳම එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් මිලියන 2-3ක් වෙනවා එතකොට චූටි ගණන් වලට රිලීස් වෙච්ච තියෙන ඩොලර් ඒත් මං හිතන්නේ 5-6කට 10කට එන්නේ නැත්තේ මොකද්ද ක්‍රිප්ටෝ පන්ක් කියලා ඒකෙත් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් මිලියන කීපයක් කරනවා එකක් මේවත් 10000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි ඒවල අතරම ඒ කියන්නේ true value එක build කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවල ඉන්නේ නිකන් Eminem එහෙම නැත්නම් Justin Bieber ඒ වගේ නිකන් කවුද ඒකට කියන්නේ නිකන් ප්‍රසිද්ධ අය. එතකොට ලොකු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේවට ඉන්වෙස්ට් කරලා එතකොට එයාලගේ වෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් යනවා. එයාලා නිකන් එකතු වෙලා private islands ගන්නවා. ඒවල නිකන් ඒ කියන්නේ අර exclusive club එකකට join වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සමහරට හරිය ඇති මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් කියන්න. ඇන්ඩ්‍රු ටේට් කියලා ඉන්නවා. ඇන්ඩ්‍රු ටේට් මේ කියන දේවල් සර්ච් කරලා බලන්න ඇන්ඩ්‍රු ටේට් එකෙන් අහනවා යාට තියෙනවා එයාගේ net worth එක ඩොලර් මිලියන 30ක් විතර. එයා මම කලින් කිව්වා වගේ මම මේක කරන්නේ නැහැ කියලා හිතුවේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් පිට යන එක මම දැන් මේ කතාව කියලා නතර ගන්නම් සබ්ජෙක්ට් එකෙන් එළියට යන එක. මම කියන්නේ මේකේ තියෙන අතන හරි මම ඉවර ගන්න ඇන්ඩ්‍රු ටේට් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 4ක විතර බුගාටි එකක්. ඒතකොට එයාගෙන් අහනවා ඇයි ඔයාගේ තියෙන ඩොලර් මිලියන 30ක් විතරනේ. එකෙන් 4ක කාර් එකක් ගන්න ඇයි කියලා. මොකද 30 කිව්වම 30 ලික්විඩ් තියෙන දේවල් නෙමෙයිනේ. ඒක මොන එක ඉන්වෙස්ට් කරලානේ. ඒතකොට එයා කියනවා එයා බුගාටි කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ගණන්ම කාර් එක. ඒක අරන් තියෙන්නේ ඒ බිලියනර්ස් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ඒ කාර් එක හින්දා ඒ කියන්නේ තව බුගාටිස් තියෙන ඒ වගේ අයටනේ. එතකොට එයාලගේ ක්ලබ් වල ජොයින් වෙලා ඒකෙන් හම්බෙන කනෙක්ෂන් එයාට ඒ ඩොලර් මිලියන කීපයකට වටනවා කියලා. එතකොට මේ NFTs වල මේවට කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්නේ ඇයි පිස්සුද චිත්‍රයක් ගන්න ඩොලර් මිලියන ගාණක් දීලා කියලා. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි එතකොට ඒකේ ඔයාලා ඉන්නේ වෙනම එක්ස්ක්ලූසිව් ක්ලබ් එකක. ඩොලර් මිලියන ගණන් ක්ලබ් එක ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ සමහරලාට ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරපු ඩොලර් 50ක ඩොලර් 10000 20000කට යන්න පුළුවන්. හැබැයි නොවන්නත් පුළුවන්. නොවන්න තියෙන chance එක 90ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මාර විදිහට රිසර්ච් කරලා එහෙම කරලා ගන්න ඕනේ. තව විනාඩි 10ක් විතර තියෙන හින්දා
මම ඔයාලට ඉක්මනට කියන හැබැයි තව සබ්ජෙක්ට් දෙකක් විතර තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. තාග තමයි ට්‍රේඩින්. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේ කිව්වගේම තමයි ලංකාවේ ස්ටොක් මාකට් එක තියෙනවා. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා. අපි ක්‍රිප්ටෝ වෙලා තිබ්බොත් කතා කරමු. ලංකා ස්ටොක් මාකට් එකේත් ඔයාලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ හරිම ලේසි. ඔයාලට දැන් නම් ඔන්ලයින් account එකක් හදාන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් අපිට මේ ඒ කියන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා මොකක් කර ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ. මම ස්ටොක් මාකට් එකට යොන්නේ අවුරුදු 18 ේදී මට ගෙදරින් අරන් දුන්න බයික් එක විකුණලා සල්ලි දාලා තමයි මම ස්ටොක් මාකට් එකට ජොයින් වුණේ. හැබැයි ස්ටොක් මාකට් එකේදී ඔයාලා දැනගන්න ඕනි දැන් මගේ යාළුවෝ ඉඳලා තියෙනවා මට වඩා මාර්ම එක්ස්පර්ට්ලා ඒ කියන්නේ මේකම ෆුල් ටයිම් කරන අය ඉන්නවා. එයාලා මේ දවස් ටිකේ ඒ කියන්නේ මිලියන ගණන් වලින් ලොස්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අර ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක උඩට යනකොට එයාලා හිතා ඉන්නවා නෑ තව යයි කියලා. මම පාවිච්චි කරන පොඩි මේ කියන්නේ කියන පොඩි කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ කියන්නේ මේ හැමදේම ක්‍රිප්ටෝ එතකොට මේ ලංකා ස්ටොක් මාකට් හැම එකක්ම නිකන් කෝච්චි කන්දක් උඩට යන කෝච්චි එක් වගේ. එතකොට කන්දෙන් උඩට ගියාට පස්සේ කෝච්චිය වැටෙනවා. අපි දැනගන්න ඕනි උඩටම යන්න කලින් පැන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා සමහරට ගොඩාක් කලින් පැනෙන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලාට ලක් එක තිබ්බොත් මේ කිසිම ඒ කියන්නේ ස්ටොක් මාකට් හරි ක්‍රිප්ටෝ හරි ඒ වගේ දේවල් මම නම් හිතන්නේ ඒ කියන්නේ අර හවුස් හෝල්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් නේ දිනන්නේ මේක කියන්නේ ස්ටොක් එක අයිති කම්පැනියයි. එතකොට මේකේ අර පරණම ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත අය විතරයි. හරිද? ඒ අර එන්න ඒ කියන්නේ අර දැන් ට්‍රේඩ් කරනකොට හැම ඒ කියන්නේ හැමදාම මේකේ වින් කරන්නයි නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා හැබැයි ඔයාලා මොලේ කල්පනා කරලා දැන් විශේෂයෙන් මේ කාලේ ගොඩක් ලංකා ස්ටොක්ස් වලට තියෙන දැන් පොඩි රැලි එකක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මොකද අර රනිල් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් සපෝට් එක වැඩි ඒ වගේ ටිකක් කට්ටියගේ ඔළුවේ තියෙනවනේ එහෙම අදහසක් විශ්වාස වලට සපෝට් එක එයි යන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලා ඒක විශ්වාස කරත් නැතත් අනිත් අය ඒක විශ්වාස කරන හින්දා මේ වගේ කාලයකදී ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොෆිට් එකක් අරන් ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. හැබැයි හැම වෙලෙම තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය කරන වැරදි වැඩක් තමයි ඒ කියන්නේ ලාභයක් එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා නෑ ඒ කියන්නේ දැන් රුපියල් 10000ක් ආවා නම් කමන්නේ මේක 50000 හරියයි කියලා. ඉතින් අර ඒතර ඔයාලා පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටොක්ස් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කම්පැනි එක අපි තුමු ස්ටොක් මිලියනක් රිස්ක් කරලා තියනවා කියලා. එතකොට දැන් ඒක රුපියල් 100 නම් ඒක රුපියල් 10000ක් වෙන්න එක ස්ටොක් එක වැලියු කොච්චර වැඩි වෙන්න පුළුවන්ද? ලංකාවේ කම්පැනි එක ස්ටොක් වැලියු එකක් එච්චර උඩට යන්න පුළුවන්ද? හිතන්නකො නිකන් ඩොලර් බිලියන ගණන් වලින් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියනවාද? මොන හරි අපි හිතමුකෝ කිරිපිටි හදන කම්පැනි එකට එහෙම වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි නේද? අන්න වගේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා ඊළඟ ස්ටොක් එකට මාරුණා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකත් එහෙමයි. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ මම ඔයාලට බේසික් කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය මත එතකොට සල්ලිත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ විශ්වාසය මත තියෙන දෙයක් එයාලා කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් දිහා බලලා එයාලගේ ෆවුන්ඩර්ස් දිහා බලලා ඒ වගේ කරලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එකේ තියෙනවා ෆන්ඩමෙන්ටල් සහ ටෙක්නිකල් කියලා දෙකක්. ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් කියන්නේ ඔයාලට බාන්න පුළුවන් නිකන් ගණන් හදලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ උඩම ලෙවල් එක මොකද්ද පල්ලෙහා ලෙවල් එක මොකද්ද? දැන් පල්ලෙහා ලෙවල් එකට අයිලලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් කියන්න. තව විනාඩි 5ක් වගේ තියෙනවා මම ටක් ගාලා කියන එකකින්ද අපි තුමු පොල් ගෙඩියක් ගන්න හිතන්න මොකද්ද? පොල් ගෙඩිය තියෙන 100යි. එතකොට පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 5යි 10යි 15යි 25ට යනවා. ආයේ රුපියල් 5ට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ 30ට යනවා ආයේ 25ට එනවා. ආයේ රුපියල් 10ට යනවා 25ට එනවා. ආයේ රුපියල් 15ට වැටෙනවා. දැන් ඔයාලට ඇහිලා මතක ඇති 25 කියන එක පොයින්ට් එක කියලා. ඒතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් හරි 25ට යන chance එකක් තියෙනවා කියලා. 25ට පස්සේ ආයේ වැටෙන්නත් පුළුවන්. ආයේ උඩට යන්නත් පුළුවන්. හොඳ වැඩේ තමයි 25 දී සෙල් කරන එක. ඔයාලා කවුරු රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් ආයෙ පාරක් අහලා බලන්න මම කිව්ව එක. එතකොට ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් එයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ස්ටොක් මාකට් එකෙත් සහ ක්‍රිප්ටෝ වලත් ඒ වගේ ඔයාලට chance එකක් ගන්න පුළුවන්, හම්බ ගන්න පුළුවන්. මම දන්න අනුරාධපුරයේ ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ඩොග් කියන කොයින් එක තියෙනවා. මේවා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා ලක් එක හින්ද වෙන දේවල්. එයා සාමාන්‍ය ඩොලර් 1000ක් විතර තිබ්බා. ගිය අවුරුද්දේ එයා ගත්තා i8 එකක්. තව කෙනෙක් ඉන්නවා අමිල කියලා. අමිල ගුණවර්ධන. Facebook එක සර්ච් කරලා බලන්න. එයාත් i8 එකක් ගත්තා. එයාත් ගත්තේ ඒ කොයින් එකකින්ද. හැබැයි ඒ කොයින් එකේම අප් උනේ ඉලොන් මස්ක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති. දැන් ලෝකේ ඉන්න නම්බර් 1 බිලියන.
එයා ඒක එන්ඩෝස් කරපු හින්දා. ඉතින් එතකොට ඉලොන් මස්ක් කියන්නේ චුට්ටක් ඔයාලා දන්නවා ඇති මම මේ මෙඩිකල් ඩිසෝඩර් එක නම දන්නේ ඒකට කියන්නේ ඇස්පර්ගස් අන්න ඒ වගේ නමක් තියෙන්නේ අන්න ඒක තියෙන කියලා යාර චුට්ටක් ලූස් ඒකින්ද එයා හෙට කියන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා නෑ වැඩක් නෑ කියලා. ඒකින්ද ඔයාලා දැන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. මම කියන්නේ ඒ වගේ ඔයාලා මේ නිවුස් ගැන ඒ කියන්නේ බලාගෙන හිටියොත් ඒක මටත් මිස්සුන එකක් මම හිතුවේ නෑ ඒක එයා කියන කොටත් මට මම ඒකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න හිතුවේ නෑ. එහෙම කරා නම් අත්‍තරම දැන් ලොකු ගාණක් හොයාගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ නිවුස් ගැන ඔයාලා බලාගෙන හිටියොත් ඔයාලට ඒ වගේ chance ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරන්න බැරි chance. ඒක ටිකට් එක ඇදෙනා වගේ දේවල් අපි ඉඳලා හිටලා ඒ වගේ වෙනවා. NFT කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට ඇදුණා ටිකට්. ඒනේ ඒක ලංකාවේ ලෝකෙම ගොඩක් පොඩි කට්ටියක් තමයි කර හිටි. මම ඒක කරන්න හිතුවේ 5 එක මාතල හිටින් වෙන දේවල් කරන කෙනෙක් අර එකේදී එයා සම්පූර්ණ මුළු කිව් එකම මම හිතන්නේ කියුවා මම හිතුවේ ඒක කියන එක කන්ජක ප්ලිස් කියලා අටම කියාගන්නේ මොකද කියන්නේ නිකන් මාසෙකට දේවල් 10ක් විතර try කරනවා. එතකොට ඕකෙන් අවුත් එකක් හරියනවා. ඉතින් ඒක සීරියල් කියන කාලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් NFT වැඩේ තිබ්බේ ඔය ඒ කියන්නේ ඔයාලා මාසෙට ඉඳන් දන්න කෙනෙක් නම් මොකද මගේ 2009 විතර ඉඳන් 2016 විතර කට්ටියම දන්නවා. මේ හබ් එකෙන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ඒ කියන්නේ ફોකස් කරලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් මේ කිව්ව හැම එකෙම තියෙන්න ඕනි අර එක දිගටම කරන්න මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. හරි මම හිතන්නේ මට 8 වගේ වෙනකන් තව වෙලා තිබ්බේ ඔයාලට නේද මිස්කන් එතකොට ඔයාලට ඕන ටයිම් එක දෙන්න පුළුවන් ඊටු ටික මොනාරි මේ කිව්ව දේවල් වල අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න. I mean, since we have come to the sort of almost 1 hour, enough and 1 hour, shall we take the questions? Are you going to stay with us till the end of the program, Mr. Abeyagunawardena? Or do you want to leave? Okay, I can stay too. I think it's okay to take the at least 10 minutes Q&A. That's perfect. Okay, so yeah, thank you very much for that interesting talk, Mr. Abeyagunawardena. I'm sure especially our young doctors who are looking into going to online learning got a lot of tips from you. If any of you have any questions, maybe we can give few minutes to ask questions from Mr. Abeyagunawardena. Can see one question in the chat. I don't know whether you can see it. What are the best investments we can do these days? Is there any way that we can invest in US stock market? හරි මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ ලංකාවේ ලෝ එක හැටියට අපිට ඒ කියන්නේ අපේ රුපියල් වෙන කරන්සි එකකට කන්වර්ට් කරන්න බෑ. ඔයාලට ඔන්ලයින් මොන හරි ඉන්කම් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් බයි කරන්න. ඉස්සර නම් තිබ්බා stock trade කියලා සම්පත් බැංක් එකත් එක්ක එයාලා කලබරේට් කරලා හදලා තිබ්බා පොඩි platform එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි කොවිඩ් කාලේ එක නතර වුණා ලංකාවේ කියන්නේ අර foreign currency ප්‍රශ්න හින්දා. ඒක හින්දා legally ඔයාලට විදිහක් නැහැ. හැබැයි illegally ලංකාවේ ලක්ෂ ගාණක් අය ඕන තරම් පිටරට stocks ගන්නවා. ඉතින් ඕන්න පුළුවන් සහ what are the best investments we can do these days මේ දවස්වල නම් මම දකින එකම හොඳම ඉන්කම් එක මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒක ස්ටේට් විතරයි මොන හරි ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් සහ ස්ටොක් මාකට් එක try කරන්න පුළුවන් ඒත් ඉස්සරහට මොන වගේ ඩ්‍රොප් එකක් එක්කද නැහැ මොකද ලෝකේ තියෙන මේ කියන්නේ ලෝකේ හැම මාකට් එකක්ම වැටලා තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අනික දැන් ඇමරිකාව වුණත් මම හිතන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 9% විතර ගින් තියෙනවා.
ඉතින් තව යයි කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්ක බලනකොට ලංකා ස්ටොක් මාකට් එක මීට වඩා drop වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඔයාලට short term නම් investment එකක් ඕන නම් මේ දවස් ටිකේ ඒ කියන්නේ fundamental news ඒ කියන්නේ fundamental බලනවා කියන්නේ මොනවාද news වලින් අපි අදහසක් ගන්නවට. එහෙම බලලා අපිට short term market trade එක කරගන්න පුළුවන් ඕන stock market එකේ long term investment එක විතර බලනවා නම් මම නම් recommend කරන්නේ මේ කාලේ. ඒ කියන්නේ මේ මම කිව්ව දේවල් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ skill එක sell කරලා කරන දේවල් අමතරව ඔයාලගේ සල්ලි වියදම් කරලා මොන හරි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා නම් real estate එහෙම නැත්නම් ඉඩම් සම්බන්ධ දේවල් විතරයි මම personally හිතන්නේ. That's the only question we have so far in the chat. Are there any questions? You can directly ask from Mr. Abeyagunawardena if you have any questions. Shall we go to the next speaker then? If you have any questions, we can ask at the end or as well. Mr. Gunadhan is kind enough to stay with us. Okay, so let me introduce our next speaker. She's Miss Ganga Fernando. She will be talking to us on introduction to personal financial planning, how to build financial independence and wealth. Ms. Ganga Fernando is a senior lecturer attached to the Department of Finance, Faculty of Management and Finance, University of Colombo. She's also the founder and the managing director of UFI Equity Research and holds the director positions at few other companies too. She's also an educational consultant for London School of Social Enterprise, UK, and Chartered Institute of Professional Managers in Sri Lanka. She's a trainer in capital market, personal and entrepreneurial financial planning since 2012. She has coached many student teams at the University for financial competitions and has brought the glory to the university and country by bringing in Sri Lankan and global championships. She has obtained her bachelor's degree of business administration with first class honors from the University of Colombo and the MBA in finance from the same university. Currently, she is reading for her PhD in management at the University of Sri Abeyagunawardena. May I now invite Ms. Fernando for her talk on financial planning. Thank you. Thank you, Ms. Sakuntala, for the introduction. And first of all, good evening, everyone. Mr. Dilshan, he really shared all the insights on how to earn online. So that was a generous talk. It's not easy to share that all the insights as it is. So we all realize how the journey has been. So we are going to talk about the personal financial planning, and we are virtually meeting. I still prefer to see some of you. If you are in a position, please switch on the video. Then we can have the interactions. Yes. If I ask from you, do you have a balanced life? Or what are the aspects of the balanced life? You can answer in the chat. So what are the aspects of the balanced life? If you are to have a balanced life, so what areas should be there? Yes. Can I see a few answers in the chat? So we all like to have a balanced life. So okay, if we talk about our life, what are the aspects of our life? If I make it very simple. So we have one life, right? Right. So we usually think we have personal life. Yes. Someone, Anuradha. Thank you, Anuradha. Financial, spiritual, and family. So we identify the life in different ways. We have personal life, professional life, spiritual life. As he correctly mentioned, yes, I'm glad to see that at least there's few who think we have a financial life. So what about our financial life? And I know that I was told you are below 30 or in between 25 and 30. Most of the students are in the final years of the medical faculty. So it's maybe
little too early to talk about our financial life. But still, without having a proper financial life, a stable financial life, I would say that we may not have a balanced life. So having a financial life is the key to the success. So we have seen the people who really do well for a period of time, but all of a sudden, they again become bankrupt. I'm sure if you just reflect back on the people that who has come across in your life, so there has been an era they have been doing really well. But then again, when there is economic downturn or they face some illness, so all of a sudden we hear now they have gone bankrupt. What is the reason? So there are people who's rich. Then again, there are people who is wealthy. When we are rich, if we have a vehicle or we have a house and land and we have branded items, so we think, and we can go in any restaurant. So we think we are rich and we are better off. But we need to think about if our car is on lease and the house that we have built is in a mortgage and we have a credit card balance of 1 million. So are we still rich? No, we have been living a life based on credit. The moment that we stop our earning capacity, the stop we are working, so what will happen? So we will not have any other means of living. And not only that, we are unable to pay our obligations. So that is why I told you there is a difference. Like there is a big difference when we look like rich and when we are really rich. So what we want to be is, we all want to become financially independent in our life. That is paramount important. So the main objective of this session is to tell you how we really can become financially independent. When I say financially independent, it means even if you are not going to work, you still have a passive income which can meet your all expenses. I'm sure, except few, none of us have reached to that level. But don't worry, as Dilshan mentioned, you really can go there, but you need to have one thing. He said continuously. He said that it took 10 years, or he started somewhere, as I remember, 2030, now 2020, the consistency. And you have to have that passion and the commitment to achieve it. So know that financial freedom is not something that we can, I will share this presentation with you. Give me a few seconds. Yes. Can you see the screen? Yes, we can see this here. So you become financially free when your passive income exceed your expenses. So this is where that we all wanted to go. Can we do that? So if we really want the financial freedom, first we have to have a discipline. So the commitment should be there. So anything in life cannot be achieved very easily unless we are ready to go through the inconvenience of achieving it. So are you ready to go through the inconvenience of achieving it? Initially, it is not easy, but later, yes. If you commit yourself, you can do it. So if I ask from you, what is your net worth? Can somebody tell me how we can calculate the net worth? Even if you drop a message in the chat box, that's fine.
If somebody comes to you and asks, what is your net worth? Yes? Anyone? Have you ever thought about it? Now, if we talk about the companies, we know what is their net worth. We say, okay, that company is worth 5 billion. But what is your net worth? Any answers? I know that you all are medical professionals, but still these are the things that we should know. If we don't know what is the net worth, then how can we achieve the net worth? Okay, assets minus liability, property plus minus, all the money and assets we have. That is your net worth. Interesting. So the assets you have, yes. Then can we say properties plus minus? What about the liabilities? The example that I mentioned about the rich person. So he has a land, house, branded car, and a resort, but all these facilities, the assets are on credit. So he thinks that he owns it, but actually who owns those properties? Those properties are owned by the bank or the financial institutions. So your net worth is, we calculate what you really own minus what are your liabilities. So you are in early stage of your life. So then what is your liability? So we should have limited liability, you know. So imagine for a student and the final year student or the soon pass out student, there should be limited liabilities. So we can calculate the net worth, total assets minus total liability. Let me tell you this. I first came across this term personal financial planning even after graduated from the Colombo University. So imagine, I was thinking by then, if I knew this earlier, that would have been really better. So then I just calculate. I wanted to see what is my net worth. I was shocked to realize my net worth was negative. Why is that? Everything what I had was not owned by me. That was something given by my parents. So then can we include those things? So anything that is inherent from your parent, exclude it and really see what is your net worth. Then only you will get the real idea about yourself. It's always good to do the assessment. Why we do it is, now you are in the age of 30. What is our goal? By the age of 40 or 50, we want to achieve the financial freedom in our life. That financial freedom we can achieve only if we inculcate a habit of financial discipline. Otherwise, we can't do that. I need one more answer. What is your formula for savings? I'm sure that everyone saves money. Can somebody tell me what is your formula? How do you save money? Say that you get around 50,000 rupees per month. And then you may ask, how can we save? Even 50,000 is not enough to meet our expenses. Can somebody tell me? So saving is equal to income minus expenses. Is it correct? I really would like to see some active participations. You can just unmute and shout it out. If I say saving is equal to income minus expenses, that is what we do, right? Say that I get 100,000 per month and I have all the expenses. So what is left is my saving. Is it right? At least say, is it right or wrong? Yes. Right. Okay. What I said is income minus expenses is saving, and there is a Malkash that he's telling earnings minus saving expenses would be the better. So that is, we all know that would be the better. But what are we doing actually? When it's come to reality, what we do? So are we doing income minus saving is equal expenses, or it is other way around? We spend for everything that we want, then we go for, if something remaining, that would be our savings. So remember, those who have been successful in their life, their saving formula has never been the first one. Their saving formula is income minus expenses equal saving. Sorry, income minus saving equal expenses.
right? So you no need to tell me, but be honest to yourself and ask that question. There are people, by nature, they have the habit of saving. So no matter how much they earn, they just save the money. So that is their habit. At the same time, there are other group of people. So we are not saving oriented. We are always the spending oriented. So we wanted to buy things. Always we buy things. Why is that? So it is not the mistake of anyone. Even our societies as such, they promote always the buying habit. And you will see a lot of advertisement and a lot of tempting discount offering for you to buy things. But we don't see much promotions happening for, okay, you save and invest. There are investment products like insurance and some other financial market instruments. But if you just look at the underlying return of those product, actually it is way lower than what you can really earn. Why I say that this saving is very important. So unless that you have that luck or that you get kind of the big some amount of money at once, how are you going to invest? How are you going to build the portfolio or build the assets that generate that passive income to you if you don't have money? So therefore, remember one thing, no matter how much you are saving, no matter how much you are earning, but what is most important is a fixed percentage of what you earn, we should have a habit of saving. Unless you go through that sacrifice and make a decision to discipline ourselves, we will never ever have the financial freedom in our life. I'm telling this with experience. Later, I will tell you why. You would realize, say that there are people who earn maybe 20,000 or 30,000. If you can save just 1,000 rupees, and I have told to my student and even my colleagues, okay, that you get 30,000, just forget about that you get 30,000 and think you are getting 25,000 and 5,000, let it go. First save it. Then you may ask, okay, it is a small quantity. So why should we save just 5,000 or 1,000 rupees? So what does the impact it's going to happen? No, I will earn big amount, then I will save. So I even had friends like that. In 2012, they were telling, no, why should I reduce my expenses? Because there are two ways that you can save. One is you have to increase your income. I'll tell you some other tips also how you can increase your income quickly. The other one is, imagine your income is constant. You get that your internship money or you get your salary. So how are you going to save? You have to reduce your expenses. That is what I did initially when I came across this. So I thought, before you tell, you have to discipline yourself. So I gave that target to me. And I started the habit of saving before 10 years. Not in a big amount, but gradually you can challenge yourself. And very recently I came to professionals. So they completed their the PhD and returned to the country. And when I was having the chat with them, he said that he started saving 50% of his salary when he was at the university. Now he is in just 41 years, financially independent. Why? The 10 years when others are enjoying the lavish thing in life, for 10 years, he and his wife, both together, went through the difficulty of life, having only the basic needs. Because they developed that money which is required to generate the assets that generate that cash flows when you are not doing anything. So just imagine. So if we just do the sacrifice of what we wanted to buy immediately, I'm telling only the wants, that basically in life there are two things, like there are things that we really need in our life, right? So can we live without that? No, the basic needs, of course, we have to pay for it. But the things that we want, so if I wanted to buy a phone, so I always can make a choice. Unless you are doing the videos or something from using your smartphone.
So you always can go for not the very branded one. So you can go for the phone that which gives you the required features. So you think differently. Right? So I have seen even the student who does it. I'm talking about the teenage. Right? So basically the saving is number one. But if you just save, that will not give you any return. And just think, if you just think about your saving accounts, I'm sure some of your saving accounts, maybe 100,000 is there throughout. What the return we are getting from the bank? So it is a very small return. No? If we save, then we need to invest it. But I repeat it, we can't invest, we can't buy the assets that generate the cash flows if we don't have the habit of saving. The saving is very important. Right? So as I said again, there are two things in life, what we need and what we want. Why I'm emphasize this saving matter here. Now just imagine we have to start with what we have, you know. If we don't have other means of income and we are still in the studying period, so we need to bring that discipline and we need to sacrifice and build the funds that is required. And how can you increase your income? In addition to going for this online freelance opportunities. So if I tell you a very recent example, the one of my, again, another, I would say someone that I mentor. So he has put a poster in the Facebook. Actually, he has shared someone else's poster about teaching the kids. So the one of his friends has seen this poster from overseas. So then he has been contacted. So he has been motivated to do this because you have the skill, but you never think that you are good enough to do it. So then he has started doing some tuitions, say that some coachings. So not like Sri Lanka, we can work any number of hours, but in overseas, so there are a number of hours even the student can work. So per hour, he's been charged, I think, $25. Just imagine. So it is an instant income, no? Till you get a stable. So there are likewise, there are a lot of opportunities you can think of. Right? So then again, very recently, I came across this aloe vera leaves. So you know the price of it, just 100 rupees. And you just nicely market it and through the social media and you sell it. And still there is a group that who really wanted to buy. When we think about the income generation thing and we being professionals and academics, we should not involve with the plagiarism related activities. But still there are many ways of doing it. What is very much important is we have to be creative. And just identify what are your strengths. Everyone's are different, know that we are unique. So the moment you identify what is your plus point, what is your main strength that you have, then of course you can drive it and earn some return. So that definitely can be done. Then again, I have come across these we never think actually that there are a lot of entrepreneurs, the small medium entrepreneurs, but they have a lot of problems in translating the documents. And if you just think about these financial institute and all these other companies, they do everything in English medium. I have come across even the people who was very close to me. So they sometimes struggle to prepare that formal document. So we can find the opportunity. Then again, some consultancy things like this ISO requirement. So there are a lot of filing things to happen. So you just turn around and see where are the opportunities available and how we can make it. At the same way, yes, I know now the inflation has increased, and if we bought something at 100 rupees, now we have to pay 300 rupees. How can we survive in such a situation? Unless our income has not increased, except the companies which earn foreign currency. All other companies, they have not increased the salary.
So what we can do, we have no other option other than reducing our expenses and finding a different ways to manage it. Those are short-term solutions until we build the required cash flow that is required to be done. If we used to go for dining or the restaurant once a week, now we have to stop it. Some sort of things we have to sacrifice for a purpose. So if I take you out of the next one, now I stress you about the importance of saving, just because without money, we can't start investing. We can talk about investment, but if we don't have money, what we can do? And have you heard about the compounding return? In Sinhala, we call Valpoli, and the power of compounding. And I here put this graph. I told you, it doesn't matter how much you save, just do the savings, maybe 1,000 rupees per month. What matters is you save it and invest. Just imagine, and we just think 1,000 rupees is a very insignificant amount, right? But if you save 1,000 rupees every month and invest it for 30 years at a rate of 10%, how much you will get? If you are in 30, when you are reached to 60 years, if the rate is 10%, you will get 2.3 million rupees. At the same time, if you can get a better return, maybe 15%, the same 1,000 every month, you get 7 million. Imagine your return is 19.5 per annum, you get 20.7 million. Have that financial goal that I have set it, okay, I want to retire at the age of 40. If I started practicing this financial planning at the age of 20 or when I was at school, I'm sure that I would have think, okay, I'm going to retire at the age of 40. But it's all right. We are not ever late, right? So we can start at any time, but early the better. For a longer period, you have the higher return. Why is that? So in Sinhala, we call this is Valpoli. So return on return, interest on interest. So this is what we have forgotten. It is saved 1,000 rupees, but every year, if it is 10%, 10 rupees is, sorry, 100 rupees is being added. Whatever the return that we are generating from our investment, we have to reinvest it on the same assets. Then you may ask, okay, now we had a period where the interest rate was very low, right? Those who obtained the bank loan during that time were the winners. The interest rate was even went down to 7%. So if we just had an idea about the interest rate behavior of the country, and we know that it was a post interest rate, so the purposefully government lower the interest rate, right? Now is it a good time to go and borrow? Don't borrow. Why? The rates are 22%, the borrowing rates, right? So you borrow 100% and imagine for 3 years you have paid the double. Unless it is really urgent, we should limit borrowing at this higher rate. But rather, we should have the habit of doing it other way around. We need to invest. Say that you invest 100 rupees, 1,000 rupees. Now treasury bill rate, some people ask about, okay, investment. The treasury bill rate now recently it was 26%, right? Then again, there will be this problem comes, you need to have capital. At least 100,000, we can start. Imagine that if you can forget about that 100,000 that you really wanted to buy a phone or something else, that which you really can postpone your consumption and use it for the investment, and at a rate of maybe 20%, 22% even you will get. And if you can forget it, you need to lock the return when the interest rate is high. If it is an investment, then we should go for the fixed rate. But when interest rate is low, the floating rates are the better. Right? So at least if you can go for a 3 years, then the 100,000 you invest would have become double. No? If you are to invest in the real estate, there is a limiting factor. What is that limiting factor? You need to have
lot of capital requirement, right? Those who have already built that capital in their life, yes, they can do it. Not only that, remember, the real estate, the liquidity is less. So you can't convert it to the money the sooner you want it. Now say that you have 1 million and you know the land prices are good, but you need this 1 million after 1 year. Should you go and buy a land? So if you do that, then after 1 year, then how sooner you can convert it, right? So that sort of liquidity and the maturity match should be there. So this is the power of compounding that we actually neglect it. Then cost of delay. When we delay our decision, what happened? Now you see, I told you that if I knew this financial planning and this concept, I would have started during my school time. I still remember that at the university, that those days in 2002 or 3, the cost of living per month was around 3,000 rupees. So that was enough. I still had excess amount of 2,000. Then if I add my Mahapola that I got those days, it would have been a bigger amount. But I never saved and invested till I get my, maybe that I reached to the age of 30. So you see that if we started in the age of 25, by the time that we reach to the age of 60, how much of capital that we have developed? If we delay it by 30 years, sorry, 5 years, then how much is the delay in cost? 1.5 million. So this is simple 1,000 rupees again investing at 10% per annum. So you get 10% those days if you just even put the treasury bill. Now treasury bill is 22. One thing I should mention about, there are financial institutions which offered higher rate, but we need to be careful. Why? Some of you may be familiar with what happened to the golden key incident. So higher rate always comes with a risk, right? So then we should look at the credit rating of that company and go to the balance sheet and see what are their assets and liability. So how solvent the company is. So we need to have a bit of trading, otherwise what will happen? So they will go bankrupt, then we will lose our money, right? So that also I will come to later. So how we should match those things, right? Always remember, when we delay our investment decision and the saving habit, there is a cost. So we should not wait till we earn 5-figure or 6-figure salary to save or invest. It doesn't matter whether we get say that 10,000, 20,000, at least 500 rupees per month. What matters is the habit of saving and the investment. So here you can see, if I start at the age of 40, so I would get for that 20 years only 1 million. But if I had done the same at the age of 25, so I easily get 4 million at my retirement. But how much I save? Only 1,000 rupees a month. Yes. This is another thing that we should have an idea about it. Our life cycle based planning. So what we do, the financial planning, is it is always linked to our objectives. What do we really want in our life? So when we are maybe during the school time, so our culture is different. No? So our parents are bearing all the expenses that we need, no, till we graduate. But if we look at the Western countries, so that at the age of 18, so they become independent for their high school. In a way, there is the negative aspects also, because till we reach to the maybe age of 25 or 30, or till we start and earn, we really don't realize the value of rupee. This is another problem with our education system, I would say. Why I tell it? I still remember, I felt so bad at a time when I get my salary and I went to the supermarket and I buy the stuff paying what I earn by myself. I really feel okay, this much I have to pay. But if you happen to shopping with your parents, so we had a habit of getting everything that we want, no? So we don't think about the price. So it is very important that we get this sense of financial planning and the financial literacy when we were doing our A-levels, maybe O-levels. But you are never too late.
you have come across it, the moment you come across it, please practice it. That commitment is very much important. So at the age of 20, so we don't have much expenses to pay. At the same time, we don't have much of earnings as well. So whatever the income we get is what our parents are giving to us. But now there are kids, maybe 12 years, 15 years, and online tutoring. So that's another one. And you earn in dollars. So they earn in dollars. Then if we go to the like, okay, at the age of 20, 30, again, the education. So that is the time period actually we invest on ourselves. We have to invest on the education, acquire the skill and develop the brand to ourselves. No? So, but when it's come to 30, maybe the 40, that age, so we start earning. And the risk appetite also very high and risk tolerance also high. If we don't have any dependencies. Now imagine that we have to look after the family and the kids are there, then you can't take financially risk decision. No? But when we don't have those obligations, we can take financially the very high risk decision. Because if you lose your money, it is losing to you. No? But we should not invest on borrowing. If you go and invest in the capital market, you will come across, if you have, now they say that you are to give the online trading facility, at least you need to have the 100,000 portfolio, right? So that is because of maybe the number of subscribers has increased. Then they actually give you the margin tradings. Based on your portfolio values, they give the credit. Don't ever trade on credit. Why? You are not free to take the decision. Those who really lost during the market went down, as Dilshan even said, that you didn't know that where to exit. Right? So we have the habit, that habit, okay, we tend to hold when we are making profit. Or we don't know, that is kind of overreaction. And we don't know the exit point. So I always say that in investing, that don't be too much greedy. If we know that annual interest rate that time was 7%, 15%, so if I have the return of 30%, why don't you exit? But of course, during this COVID time, not 20%, even 1000% return was there. Right? So those are short-term gains, but we should be rational enough to analyze the situation and take the right decision, right? So here that we have the regular saving plans. So, but when it's come to the retirement, so we can't wait for the return also, that most of when those who are reaching to the age of 50 or 60, so that we depend on the gratuity, you know. So we need the fixed return. So then it is a different the situation. But imagine at the age of 20 or 30 that you have already planned for your retirement, just allocating X amount of money. So we are not depending on anyone, right? So what is all required is the planning. The plan as early as possible for a better financial life. Then the risk appetite and the liquidity. So when we are aging, actually the level of risk that we can bear, it's come down. And the liquidity requirements are very high. But when we are in our early stage, of course, then we have the higher ability of taking the risk. So this is something that I really wanted to share with you. When we plan for the funds, we need to have an emergency fund. Maybe you can think how much is the emergency fund that is required for you. Then we all are professionals, right? So there's something I don't see that we have a habit of using the insurance in the right way. We need to have an insurance plan, life insurance. Then again, the health cover also good. Now imagine the human capital. Now we have studied almost 20 years. Then again at the university by the age of close to 30. So we come out as a medical profession. So the insurance cover is very much important.
So if something goes wrong, the whole that 10, 15 years, our hard work, that nobody is going to take care of us. But it is a small premium that if we go to insurance cover at early stage, this is something that we need to do that when we start working. But we should not do the insurance as an investment. That is where we go wrong. Then again, these insurance people are very smart. They give you the health cover and the life insurance which matured at the age of 55. So when we reach to the latter part of our age, only that we really need the medical cover, isn't it? So then we should have the health cover done in advance, which goes towards the maybe 70, the latter part. Why? If we wait till we reach to the age of 45 and try to get the medical cover, then the premium will be very large. So this is another thing that you need to think. Then the safe investment. Now, if you that we say no, don't put all your eggs into one basket. So if we put all the eggs into one basket, if something goes wrong, then we lose all our eggs, no? Initially building the value of the funds that is required is not easy. You need to have the savings and build it. I still remember I was not like Dilshan. So I had to say that it was that through the formal process, like the salary, initial life that we based on the salary, right? So late only we think about, okay, where you can earn the passive income. So there the saving is going to help you a lot. So have emergency funds, maybe 10% or 20%. If you don't get your salary income for 3 months, if you can still live, that is your emergency fund. And the insurance, then the safe investment. So whatever I can lose, I have invested in the capital market. Why is that? You are not attached. So even if it is loose, then you will learn the lesson. And you are not emotionally driven when you are handling your money. So first you have safe investment, and if you have the high risk appetite, you can try it out. But before do that, you go to the website and download my CAC app. There is an app actually. So online even you can create that virtual trading account, and you just study the price behavior, the CAC.lk. So you can see the price behavior. Even sometimes the very short term gains are there. But you should not buy it when the price is up, right? Buy it when the price is low. Even I recently saw that summer stocks has appreciated 10%, 20%, even 30%. Even during this the last week and this week. But once you realize that gain, you have to exit. Otherwise, what will happen? You just follow the others and earn, enter, then someone else will make profit at the expense of yours. Right? To do all these things, if you can remember, I told the saving is very important. And this is really something that we can do. And the financial independence is something that we really can achieve. And I would like to ask this question from you. How many of you have credit card? If you can virtually even raise your hand. How many of you have credit cards? Now no one is having, right? Are you using credit card? Yes. Okay, I see only 2 hands went up. Credit card trap. Why I tell is, now when you have the credit card, there are a lot of hidden costs. And if you have a proper habit of meeting all these expenses on time and not using the credit card unnecessarily, that would be a good tool. But generally, that when you have a say that credit card with you, that we tend to buy unnecessarily, and we are living on our future income. The credit card interest rate also very high. We think that the monthly, okay, no, that even my brother used to tell, okay, I have to pay only this much of amount money monthly. So then he's happy. But what is the hidden cost? So that is only the excess.
but you actually keep on paying around 36-40% interest on it, right? So the better that the less credit in life is the best thing. You are to have the financial independence. The number one is saving, and we have to have that discipline. We have to save and invest and create that passive income. We really can't create that passive income overnight. So that can be done only if we continuously go through the proper planning and develop our financial goals based on the different stages in our life. So this is the final thought that I wanted to share with you. Everyone has different goals, right? So what I need may be different from what you need. So you need to prioritize. I always thought buying a car at early stage was like, okay, buying another expense, but it may not be the same for another person, right? So you can choose. Now imagine the people who have around, say, that 10 million rupees, if we just talk about in the normal way, and invested at the now 22%, 25% interest rate. So per year, that how much of return are you going to earn? 2.5 million. So can you earn that 2.5 million by investing in the treasury bill if you don't have that 10 million portfolio, the value? To invest and earn higher the amount of money you have is the better. But trust me that if we try to develop our funds in the normal means, say not in the extraordinary way, and we just try to increase it gradually, the first few lakhs is going to be hard. First few millions going to be hard. But after that, the effect is multiple, and your return is also going to be in millions, even a 1% change. So that's the power of investment. So I share discipline, and you have to sacrifice your the behavioral habit till you achieve the financial sustainability or the independence in your life. So with that thought, I will end the session. Thank you, Ms. Fernando, for that very informative session. I think, again, our young doctors learned a lot of facts on financial independence and how to save and so on. So if any of the participants have any questions from Ms. Fernando, you can raise them now. In the chat or in the question box, or you can even ask her directly. Until others are ready, I'm Tushare Kodagamana. Thank you very much, Dilshan, for all that. Now, I just wondered now, being in now 50 plus of age now, we learned what you said with experience. So I wish I could get that before, at the time of these medical students are at the moment. I'm sure most of us will share the same thing. Did someone? I think same thoughts. I also had the same thoughts when I came across this. Yeah, 10, 12 years before. Yeah. And they will definitely have questions the moment that you're going to practice it. So everything that I shared with you is from my real experience that I mentioned. So please get into that practice, and you better have even the budget developed. So this is another thing, and we don't think. I will share this PowerPoint presentation also. I thought budget is not required. I know what are my expenses, right? And I have only X amount of income. But the moment I started budgeting, I had a very the shocking realization back then.
every day I had a habit of going to the coffee shop. So then I never realized maybe around 30% of my salary, 25 to 30% I have been spending on this coffee shop daily. Just imagine, it can be one habit of yours, right? We have a question in the chat. Is it worth saving money in the rupees? No. The question is, I'll repeat it. Is it worth saving money in rupees due to high inflation and political instability country going on? Don't keep money in rupee. Now imagine just few months, I would say that no need to go very far, just 3 months before. What we could purchase from 100,000, now we can't purchase the same thing, no? Only maybe 1/4 of it we can purchase. Because of inflation, purchasing power has come down. You need to have savings. Why I emphasize on saving is not to keep it, park your money in the bank account. Then the banks earn in billions. Don't keep money in savings. But still that we need to have some liquidity amount. I have kept a cap, like maybe that for emergency, maybe 1 million something, or maybe at least 100,000, based on your needs. The balance you need to invest somewhere. If you really don't know anything where to put, at least invest on treasury bill. Or you can, those who were smart enough, actually, they bought few dollars, you know. They withdrew money quickly and they bought dollars at 250. Now that can be sold 375 and purchase some gold. So this is another problem actually we have. We really don't know where to put our money. But something that I would say that even buying some stocks is fine as long as you know that it is worth. Look at the book value per share. I just do the tracker. There are the shares actually traded maybe now actually 75% discount to the book value. But you should not put all your money there. And there is something called unit trust. But at the moment, that may not be the right thing. But at least treasury bills, I would say. Because I'm scared that for you, that 100,000 or 200,000, that is everything you have. Imagine that 10 years before that, if I think about my funds, so I don't want to lose it, right? Think about creating, using that 100,000 or 200,000, generate that passive income and buy some dollars or something. Better not to keep it in rupees. Yes, another question. Is it okay to buy USD like stable coins with rupees we have? Yeah, actually, Dilshan gave a better explanation about these coins and all. To be very honest, that may be with our in early age that you are ready to try with the new things, right? So Bitcoin and crypto is something I never thought of putting the money because I don't agree with that the economic rationale behind of it. But what I realize is the market disruptions are there. So sometimes it might work. But always we should know that somebody asked from the Dilshan even. I can see Dilshan also there. Dilshan, you can switch on the video if you are in a position. Somebody asked that whether they can buy the stock in the US. You can't directly buy and there are some intermediary people come and you may have to buy through them. So don't give your money to someone else, no. They will get it and go. If the very few instances, they will give you the return, they will double you and give you the temptation. Then you try to keep your land on mortgage and the informal borrowing and put a lot of money. Please don't do that. ඔව් මිස් කංග මේ මම ඒකට පොඩි එකක් ඇඩ් කරනම් ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ නීති හැටියට අපිට රුපියල් වලින් වෙන කරන්සියක් ගන්න බෑ. ඒකට දැන් වෙනම යුනිට් එකක් තියෙනවා CID එකේ SUI4 කියලා ඒව ට්‍රැක් කරන. ඒකෙන්ද කරන්න යන්න එපා. Yes, that's illegal.
any other ways to invest other than treasury bill? It depends actually. If you want to go with the financial assets, or you want to invest in gold or the currency, or you are going to invest in the bit of a real assets. And I'm thinking if maybe a few years before, if I just purchase a few purchase of the particular lands, now what would have been the price? And we knew that this highway is coming right now. The Kandy also, there's another highway is going on. I am sure that the land prices will increase, right? So you can, it's really up to us to think about how we can have a simple policy in life. Don't lose a single rupee from your investment. And there is this Warren Buffett, and better you follow it. So those things are there. And Dilshan, there's one question to you, advice on the stable coins like USDT. USDT ගැන ඇඩ්වයිස් එක මෙහෙමයි ඒක USD ගන්නවා වගේ එකක් තමයි ඒකේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මොකද ඒක පෙක් කරලා තියෙන්නේ USD එකට ඉතින් USD එක වැඩි වුණොත් ඒක වැඩි වෙයි ඒක අර නිකන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකට ඉන්වෙස්ට් කරනවා වගේ කියලා හිතා ගන්න බෑ මොකද සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිප්ටෝ එකට ඉන්වෙස්ට් කරන කවුරු හරි ඒකේ කියන්නේ අර දැන් මිස්කන්ට කිව්වා වගේ ඒක හැමෝම ට්‍රස්ට් කරන්නේ නැති කට්ටිය දැන් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කට්ටියගේ ට්‍රස්ට් එක වැඩි වෙලා මොන හරි ඒක වැලියු එක වැඩි වෙයි කියලා හිතලා තමයි ඒවට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. නේද USDT වගේ ඒවා ස්ටේබල් කොයින්ස්. I think ඒවා එහෙම ලොකු ප්‍රොෆිට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඊට වඩා හොඳයි ක්‍රිප්ටෝ වලට යන්න නැතුව USD ගන්නම ඕන නම් USDT ගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ USD ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි කොල ගන්න එක ඊට වඩා හොඳයි. There's another question. Someone is already investing in the market. I can imagine if you didn't exit in the early right time, now what has happened to the portfolio value? Asking some other investment in the foreign state, real estate and all. I would suggest in Sri Lanka, we have not still introduced this real estate fund. Actually, if it was introduced, that would have been the very good investment for all of us. Unfortunately, these are the things that as a government need to happen. The better not to talk about it. But if we invest in the real estate in the foreign, I still have the credibility and how the money matter is happening. Those things are risky, I would say, unless you know it for a fact. But another thing we can do is if we have a reasonable amount of money, then actually if you are not in a hurry, buy the piece of land. And that is a worth investment if you have. The other one is asking, so many companies calling these days to international stock market. I think better not. Don't do anything that you don't understand. Even I think those who have not invested in the equity market, you can just virtually maintain a kind of a portfolio, thinking that I buy it, what is the return? And the simulation kind of thing, still you get into that habit and daily watch it. And buy the shares in a small quantity where the assets base value is there, because now the banks are of course in an unstable situation, but it is very unlikely that some companies go bankrupt. Think something Yes, any. Looks like, okay, we got another One question to Dilshan again. Where you can buy USD notes. නෑ ඒක මම දන්නේ නෑ. කොහොම හරි ඒක බ්ලැක් මාකට් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒක ලීගල් ඒ කියන්නේ No, the banks, of course, there are restrictions, that up to 10,000 USD you can keep it, no? Oh, 10,000. There. And there's another thing I found actually recently that this is actually medical professionals, so you can give the advices and you can start writing e-books.
and sell those things in the online. And the one thing is, because of this pandemic only, I became familiar with the LMS, Learning Management System. Though it was there in the university, we were very reluctant to change. The moment get used to it, that will become the very known thing, no? So try to earn something in dollars and keep it in the dollar account, maybe $1, $2. So try to accumulate your wealth in terms of dollars, since you are in the age category of 25 to 30. Think about it. And if you want to invest in the short term, then go ahead with the short term funds rather than you keeping just 1 million if you have, and even if to your parents you can tell, okay, put it in the treasury bill and get this amount, no, rather than just keeping it. So there is no going to have the return. But again, there is a risk if the government bankrupt. So how you will get your money? And I remember my brother is an entrepreneur that he used to withdraw all his when the check comes, he immediately withdraw and keep the big amount of money at home. He says, so I'm not sure that whether we will be able to withdraw. So that sort of uncertainty there, but it will happen to everyone. Okay, what do you do the e-money, Dilshan? The last question to you. මම අර ටිකක් සේව් කරගන්නවා ටිකක් ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් වොලට්ස් වල ටිකක් තියාගන්නවා බැංක් එකේ මගේ අර කොහොම හරි account එක හදලා තියෙන විදිහට automatically convert වෙන්නේ USD ඒක තියාගන්නවා stock market වලට දානවා මම කොටම කරන්නේ මම නම් අතරම e-money convert කරලා මම land වලට තමයි invest කරන්නේ මම කරන්නේ ඉඩම් ගන්න එක හැබැයි ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් ඒවා 197නුත් කන්වර්ට් කරා ඒක හින්දා අතරම මම ඩොලර්ස් විදිහට තියාගත්තා නම් ඊට වඩා ROI එකක් ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේ කාරණා නම් මිස් ගංගත් මම හිතන්නේ ඒකට එකඟ වෙයි මේ ඩොලර්ස් විදිහට තියාගන්න එක හොඳ වෙයි කියලා if you already have, better to keep it as it is, no? IMF වෙනකන් අඩුම ගානේ Okay, I think in the interest of time, we will have to stop the Q&A session. Thank you very much, Mrs. Fernando and Mr. Dilshan Abeyagunawardena for giving us very informative talks and then answering all the questions. Yeah, now may I invite Dr. Wan Premathilaka to present the vote of thanks before the end of today's session. Over to you, Ruan. Yes, hello everyone. I'm Ruan, representing PeMSAA. PeMSAA has been organizing so many medical related programs for many years now. But this soft skills program is something that we took up very recently. And it's easy for us to organize medical related things, but soft skills is something we realized that we lacked very much. So today I attended this program knowing nothing about financial planning, knowing nothing about freelancing. And our speakers tonight, they explained things in a very simple manner and maintain a friendly environment. So I think I learned a lot. So it's always happy to learn things from the experts. So Miss Ganga Fernando and Mr. Dilshan Abeyagunawardena, our resource persons for tonight. So on behalf of everyone who is here and the Council of PeMSAA, I express my sincere and heartfelt gratitude. I learned a lot, and I believe it's same thing can be said by all the participants who are here today. So thank you very much, Ms. Ganga, and thank you very much, Mr. Dilshan. Then Ms. Dr. Sakuntala Jayasinghe, our Social Secretary, ensured the smooth running of this program, this small 2-hour session. So I should thank her. I'm thanking her for moderating this session. Dr. Samanwal Singh is our Vice President. He's the one who selected this topic and looked for the resource persons and everything from the beginning until up to now.
arranged everything. So your efforts are very much appreciated, Dr. Samal. Then we have Mr. Asantha Veerasurya from the Technical Resource Committee of the Faculty of Medicine. Every time we conduct a session like this, he's the one who hosts it on time. So I'm going to thank him as well. And this recording will be available on our YouTube page for you to go back and look at it again. And for those who couldn't attend it, we can find it there. And last but not least, our participants for today. So I think you learned a lot, and thank you for your participation. I think you will be putting the things into practice from now onwards, the things that you learned tonight. I think I should do it from now onwards, which I have not been doing up to now. So once again, thank you very much for everyone, and I bid you a successful life from here onwards, and good night. I just shared the PowerPoint presentation, and there's another one, stock tracker. This PowerPoint presentation have more information. Actually, I just make it brief. So I shared it in the chat. Okay, thank you very much, everybody. Okay, so good night. Thank you. Thank you very much. Bye. Good night. Thank you very much. Thanks, everybody. Thank you, Professor. Thank you very much.